Detection et traitement du reflux silencieux. Vous pouvez désormais soulager facilement et rapidement les taux sévères et les brûlures d'estomac. Valentin Informations de base reflux silencieux. Le reflux silencieux, également connu sous le nom de reflux laryngopharyngé, LPR, est une forme de reflux dans lequel l'acide gastrique et les enzymes digestifs remontent dans l'œsophage et dans la gorge et les voies respiratoires sans provoquer les symptômes typiques des brûlures d'estomac. Contrairement au reflux acide classique, qui se caractérise généralement par une sensation de brûlure dans la poitrine ou dans la haute de l'abdomen, le reflux silencieux ne provoque souvent aucun signe évident dans le tube digestif. Au lieu de cela, les symptômes se manifestent dans la gorge et les voies respiratoires, tels que, par exemple, toux chronique, enrôlement, mal de gorge ou sensation de bowel dans la gorge. Le reflux silencieux peut être particulièrement insidieux car il passe souvent inaperçu pendant longtemps. Parce que les symptômes sont plus subtils et souvent difficiles à identifier, la maladie n'est souvent pas directement associée au système digestif. Les patients souffrent souvent de toux, de problèmes de voix ou de maux de gorge récurrents et ne savent souvent pas que ceux-ci sont liés au reflux. Un autre problème est que, contrairement au reflux classique, le reflux silencieux survient souvent sans douleur claire ni brûlures d'estomac évidentes, ce qui rend le diagnostic difficile. Les différences entre le reflux silencieux et le reflux classique. La principale différence entre le reflux silencieux, RLS, et le reflux classique, reflux gastro-œsophagien, RGO, réside dans les symptômes et les zones touchées. Symptômes. Reflux classique, RGO. Les symptômes typiques comprennent des brûlures d'estomac, une sensation de brûlure derrière le sternum, un gouanement dans la bouche, des éructations d'acide gastrique, des ballonnements et des douleurs à l'estomac. Les symptômes sont souvent plus graves après avoir mangé ou une position allongée et affectant principalement l'œsophage et l'estomac. Reflux silencieux, RLS, ICI. Les symptômes classiques tels que les brûlures d'estomac sont souvent absents. Au lieu de cela, on observe des plaintes au niveau de la gorge, du larynx et des voies respiratoires. Les symptômes courants comprennent une toux chronique, un enrôlement, le besoin de s'éclaircir la gorge, un bowel dans la gorge, un mal de gorge chronique et des difficultés respiratoires. Dans les cas graves, une inflammation des cordes vocales ou des difficultés à avaler peuvent également survenir. Les symptômes surviennent souvent indépendamment de la prise alimentaire et peuvent également s'aggraver pendant le sommeil. Zones touchées. RGO. Dans le reflux classique, le reflux est généralement limité à l'œsophage, ce qui provoque les symptômes typiques des brûlures d'estomac. LPR. Dans le reflux silencieux, l'acide gastrique remonte plus haut, dans le larynx, la gorge et parfois même dans les voies respiratoires. Cela peut irriter les muqueuses de la gorge, entraînant les symptômes d'écrit-décès. Parfois, l'acide gastrique pénètre même dans les sinus ou les poumons, ce qui peut entraîner d'autres problèmes tels qu'une sinusite ou des problèmes respiratoires. Sensation de douleur. RGO.
Les brawlers d'estomac et les douleurs dans l'œsophage sont des symptômes typiques qui peuvent souvent être facilement localisés. LPR. Le reflux silencieux ne provoque souvent pas de douleur directe au niveau de l'estomac au lieu de la poitrine. Au lieu de cela, ce sont des symptômes tels que une sensation de pression au lieu d'irritation dans la gorge. Un toux chronique au lieu des difficultés respiratoires qui sont au centre des préoccupations. Diagnostic. RGO. Le reflux classique est souvent diagnostiqué par endoscopie. Mesures de pH ou symptômes typiques tels que les brûlures d'estomac. LPR. Le diagnostic du reflux silencieux nécessite souvent des examens particuliers car les symptômes sont moins clairs. Une laryngoscopie. Examen du larynx. Ou une mesure du pH dans la région de la gorge pouvant être nécessaires pour déterminer le reflux dans les voies respiratoires supérieures. Le reflux silencieux passe souvent inaperçu pendant longtemps car les symptômes typiques sont absents et il est plus susceptible d'être perçu comme un problème respiratoire ou vocal. Cela conduit souvent à ce que les personnes concernées soient traitées de manière incorrecte pendant longtemps avant que la cause réelle ne soit identifiée. Cependant, un diagnostic précoce et des changements alimentaires ciblés peuvent être essentiels pour soulager les symptômes et prévenir les dommages à long terme. Identifier et éviter les causes et les facteurs de risque du reflux silencieux. Le reflux silencieux, également connu sous le nom de reflux laryngopharyngé, LPR, se produit lorsque le sphincter œsophagien inférieur ou supérieur, sphincter œsophagien ne fonctionne pas correctement. Ces muscles servent normalement à empêcher le contenu de l'estomac de remonter dans l'œsophage. Cependant, en cas de reflux silencieux, ces sphincters ne fonctionnent pas correctement, ce qui provoque le reflux d'acide gastrique, d'enzymes digestifs et parfois même de particules alimentaires dans la gorge et les voies respiratoires. Causes currents. Faiblesse du sphincter œsophagien inférieur ou supérieur. Le muscle œsophagien inférieur, SOI, et le muscle œsophagien supérieur régulant le flux des aliments et de l'acide gastrique. Si l'un de ces muscles est affaibli ou fonctionne mal, l'acide de l'estomac peut remonter dans l'œsophage. En cas de reflux silencieux, l'acide gastrique peut atteindre la gorge et les voies respiratoires. Cercage de l'estomac. Un cercage de l'estomac. Par exemple par des repas copieux ou des repas fréquents, augmente la pression dans l'estomac. Cette pression peut provoquer l'ouverture du muscle œsophagien inférieur, ce qui favorise le reflux de l'acide gastrique. Hernie hiatale. Hernie diaphragmatique. Cette anomalie anatomique se produit lorsque une partie de l'estomac glisse à travers le diaphragme dans la poitrine. Cela peut augmenter la pression sur le sphincter inférieur et entraîner un reflux. Obésité. L'obésité augmente la pression dans la région abdominale, ce qui peut altérer le sphincter œsophagien et ainsi augmenter le risque de reflux silencieux. Grossesse. Pendant la grossesse, l'estomac est comprimé par le bébé en pleine croissance, ce qui augmente également la pression dans la cavité abdominale et peut affaiblir le sphincter. Stress et tension. Le stress chronique peut affecter négativement le tube digestif et augmenter l'acidité de l'estomac.
Le stress peut également conduire à de mauvaises habitudes alimentaires ou à une consommation excessive d'aliments qui favorisent le reflux. Médicaments. Certains médicaments tels que les inhibiteurs calciques, les analgésiques ou les antidépresseurs peuvent augmenter la pression dans l'estomac ou affaiblir le sphincter œsophagien inférieur. Mauvaises habitudes alimentaires. Manger de gros repas. Surtout le soir. Ou manger à la hâte peut contribuer au reflux. De plus, les aliments acides. Gras et hautement transformés entraînent souvent une surproduction d'acide gastrique. Comment les symptômes de reflux silencieux sont liés à l'alimentation. L'alimentation joue un rôle crucial dans le développement et l'aggravation du reflux silencieux. Certains aliments et habitudes alimentaires peuvent augmenter la production d'acide gastrique, augmenter la pression dans l'estomac ou affaiblir le sphincter œsophagien. En revanche, une alimentation saine et équilibrée et l'évitement des aliments acidifiants peuvent atténuer les symptômes et conduire à une amélioration à long terme. Aliments qui aggravent le reflux silencieux. Aliments acides. Les agrumes. Comme les oranges, les citrons, les tomates et les produits à base de tomates. Ketchup. Sauce tomate. Augmentant la production d'acide dans l'estomac et peuvent irriter les muqueuses de la gorge et du larynx. Aliments gras et frits. Les graisses ralentissent la vidange gastrique et augmentant la pression dans l'estomac, ce qui peut augmenter le reflux. Il s'agit notamment d'aliments tels que les frites, la restauration rapide et les plats frits. Boissons caféineuses. Le café, le thé noir et la cola contiennent de la caféine, qui peut affaiblir le muscle œsophagien inférieur et ainsi favoriser le reflux de l'acide gastrique. Alcool. L'alcool détend le muscle œsophagien inférieur et augmente la production d'acide gastrique. Le vin et la bière, qui ont une teneur élevée en acide, sont particulièrement nocifs. Épices piquantes. Les aliments riches en épices comme le piment ou le poivre peuvent irriter les muqueuses et aggraver les symptômes tels que les maux de gorge, l'enrhuement et la toux. Chocolat. Le chocolat contient de la théobromine, qui affaiblit le muscle œsophagien inférieur et favorise ainsi le reflux de l'acide gastrique. Aignons et al. Ces aliments peuvent irriter l'estomac et augmenter la production d'acide, ce qui peut entraîner une augmentation des symptômes de reflux chez les personnes sensibles. Changements alimentaires qui aident. Régime pauvre en acide. Éviter les aliments très acides comme les agrumes, les tomates et le café peut réduire la charge acide dans l'estomac et ainsi réduire le reflux. Régime pauvre en graisses. Un régime pauvre en graisses réduit la pression sur l'estomac et favorise une digestion plus rapide. Les aliments recommandés comprennent la viande maigre, le poisson, la volaille, les céréales complètes et les légumes. Plus d'aliments riches en fibres. Les fibres améliorent la digestion et favorisent la vidange de l'estomac. Il s'agit notamment des fruits à l'exception des agrumes, des légumes, des flocons d'avoine et des produits à grains entiers. Petits repas fréquents. Au lieu de manger trois gros repas, préférez des repas plus petits et plus fréquents. Cela évite que l'estomac ne soit surchargé et réduit la pression sur le sphincter. Aliments riches en EAU. Les concombres, les courgettes,
Le melons et autres aliments riches en ieu aidant à apaiser les muqueuses et à faciliter la digestion. Evitez les repas plus avant la couche. Les repas tardifs ou les collations plus avant la couche favorisent le reflux. Il est recommandé de ne rien manger au moins 2 à 3 heures avant d'aller se coucher. Tisanes. Certaines tisanes comme la camomille ou la gingembre peuvent favoriser la digestion et avoir un effet apaisant sur l'estomac. Un changement ciblé du régime alimentaire peut jouer un rôle décisif dans le contrôle des symptômes du reflux silencieux. En évitant les aliments déclencheurs et en intégrant des aliments bons pour l'estomac. Le risque de reflux et les symptômes associés tels que la toux, l'enrhumement et les maux de gorge peuvent être considérablement réduits. Chapitre 1. La maladie invisible. Comprendre le reflux silencieux. Les symptômes les plus courants. Toux. Mal de gorge. Douleurs pulmonaires. Le reflux silencieux. Reflux laryngopharyngeal. LPR. Se présente souvent avec une variété de symptômes qui ne sont pas toujours évidemment associés au tube digestif. Contrairement au reflux classique, les symptômes ne se manifestent pas au niveau de l'estomac ou de la poitrine, mais touchant principalement la gorge, les voies respiratoires et les poumons. Les symptômes les plus courants comprennent toux chronique. Un toux sèche et persistant est l'un des signes les plus courants du reflux silencieux. Cette toux survient souvent sans cause évidente, comme un rhume ou une maladie respiratoire. Cela peut devenir plus intense, surtout la nuit ou tôt le matin. Car l'acide gastrique qui remonte peut pénétrer dans la gorge et les voies respiratoires sans entrave pendant que vous dormez. La toux est causée par une irritation des muqueuses de la gorge et du larynx, déclenchée par l'acide gastrique. Mal de gorge. Un mal de gorge qui survient de manière répétée ou qui est chronique est un autre symptôme courant. Contrairement aux causes infectieuses, comme le rhume, ces maux de gorge durent souvent plus longtemps sans aucune infection détectable. Le reflux silencieux provoque une inflammation des muqueuses de la gorge car l'acide qui monte irrite les tissus sensibles. Ces inflammations peuvent provoquer des douleurs ainsi qu'une sensation désagréable de grattage ou de brûlure dans la gorge. Douleurs pulmonaires et problèmes respiratoires. Dans certains cas, le reflux silencieux peut atteindre les voies respiratoires ou même les poumons. Cela peut entraîner des difficultés respiratoires, une respiration sifflante ou même des douleurs pulmonaires. Les personnes touchées décrivent souvent une sensation de pression ou d'oppression dans la poitrine, semblable à celle de l'asthme. Cela peut même entraîner des crises récurrentes de bronchite ou de pneumonie. Car l'acide gastrique endommage les muqueuses des voies respiratoires et provoque des réactions inflammatoires. Ces symptômes sont particulièrement aggravés la nuit ou en position allongée, ce qui peut perturber le sommeil. Autres symptômes courants. Enrhumement ou problèmes de voix. L'acide gastrique peut irriter les cordes vocales, ce qui entraîne une voix rauque, craquelée ou grave. Boules dans la gorge. De nombreux patients décrivent la sensation d'avoir une boule dans la gorge qui rend la déglutition difficile. Toux compulsive. Un toux fréquent, souvent inconscient, est un signe typique de reflux silencieux. Car il s'agit d'une tentative d'éliminer l'irritance de la gorge.
difficulté à avaler. L'inflammation et le gonflement de la gorge peuvent rendre la déglutition difficile et douloureuse. Goûtez-moi dans la bouche. Bien que les brûlures d'estomac ne soient pas toujours présentes. Certaines personnes atteintes signalent un goûtement ou acide dans la bouche. Surtout le matin. Comment le reflux silencieux est souvent mal diagnostiqué. Le reflux silencieux est souvent négligé ou mal diagnostiqué car les symptômes ne correspondent pas aux signes typiques du reflux gastro-œsophagien. RGO. Comme il n'y a pas de douleur évidente à l'estomac ou à la poitrine. De nombreux patients et médecins soupçonnent d'abord d'autres causes. Cela conduit souvent les personnes concernées à souffrir de symptômes pendant une période prolongée avant que le diagnostic correct ne soit posé. Les facteurs suivants contribuent à un diagnostic erroné. Confusion avec les maladies respiratoires. Étant donné que le reflux silencieux entraîne souvent une toux chronique, des maux de gorge et des difficultés respiratoires, il est souvent confondu avec l'asthme, la bronchite ou d'autres maladies respiratoires. Les patients qui se plaignent d'essoufflement, de respiration sifflante ou de douleurs pulmonaires reçoivent souvent un diagnostic initial de maladies telles que l'asthme ou la bronchite chronique. Dans de nombreux cas, ils sont même traités avec des inhalateurs ou des médicaments bronchodilatateurs, qui, cependant, n'améliorent pas les symptômes. Problèmes d'oreilles. De nez et de gorge, oral. Étant donné que les symptômes silencieux du reflux tels que l'enrouement, le raclement constant de la gorge ou une boule dans la gorge sont plus susceptibles d'indiquer des problèmes d'oreilles, de nez et de gorge. De nombreux patients consultent d'abord un médecin oral. Ils reçoivent souvent un diagnostic tel que une laryngite chronique, des problèmes de cordes vocales ou une infection des voies respiratoires supérieures. Le reflux n'est pas toujours investigué car les symptômes ne pointent pas immédiatement vers le tube digestif. Les traitements standards à base d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires n'ont souvent aucun effet car la véritable cause reste non traitée. Confusion avec les allergies. De nombreux symptômes de reflux silencieux, tels que une toux persistante, un mal de gorge et un enrouement, peuvent également indiquer des allergies. Souvent, on dit aux patients qu'ils sont allergiques au pollen, à la poussière ou à d'autres facteurs environnementaux, ce qui conduit à un traitement incorrect avec des antihistaminiques ou des stéroïdes. En réalité, ces médicaments sont généralement inefficaces car la cause du problème est la remontée du suc gastrique. Diagnostics psychosomatiques erronés. Étant donné que les symptômes du reflux silencieux sont diffus et difficiles à classer, ils sont parfois considérés comme des troubles psychosomatiques. Les personnes concernées peuvent alors être diagnostiquées avec un trouble anxieux ou une dépression. Car le reflux silencieux peut entraîner une altération importante du bien-être. La véritable cause physique n'est souvent pas reconnue. Manque de sensibilisation au reflux silencieux. De nombreuses personnes, y compris les médecins, ne sont pas suffisamment conscientes du reflux silencieux et de ses symptômes. Le fait qu'il n'y ait pas de brûlures d'estomac classiques signifie que la ligne entre les symptômes et le tube digestif n'est pas immédiatement établie. Cela conduit souvent à un retard dans le diagnostic et le traitement.
Méthodes de diagnostic inadéquates. Le diagnostic du reflux silencieux nécessite des tests spéciaux tels que une laryngoscopie ou un test de pH pharyngé pour détecter le reflux d'acide gastrique dans les voies respiratoires supérieures. Étant donné que ces tests ne sont pas systématiquement effectués lorsque les symptômes typiques du reflux, tels que les brûlures d'estomac, ne sont pas présents, le reflux silencieux peut facilement être négligé. Résumé, le reflux silencieux est souvent caractérisé par des symptômes tels qu'un étaux chronique, des maux de gorge et des douleurs pulmonaires, qui indiquent souvent des problèmes respiratoires ou oraux. Ces symptômes non spécifiques conduisent souvent à un diagnostic erroné et à un traitement retardé. Une meilleure connaissance des symptômes possibles et un diagnostic ciblé sont essentiels pour initier le bon traitement et prévenir les problèmes à long terme. Comment le reflux silencieux peut causer des dommages à long terme. Le reflux silencieux. Reflux laryngopharyngé. LPR. Passé souvent inaperçu car les symptômes typiques tels que les brûlures d'estomac sont absents. Cependant, si elle n'est pas traitée pendant une longue période, elle peut entraîner de graves problèmes de santé. L'augmentation de l'acide gastrique et des enzymes digestifs irrite non seulement les muqueuses de la gorge et des voies respiratoires, mais provoque également une inflammation et des lésions tissulaires. Voici quelques des dommages possibles à long terme. Dommages aux cordes vocales. L'irritation chronique des cordes vocales due à la montée d'acide peut entraîner des problèmes de voix permanents. Cela se manifeste par un enrouement, une voix rauque ou même une perte complète des vibrations des cordes vocales. Dans les cas les plus graves, des nodules ou des polypes des cordes vocales peuvent se former, nécessitant un traitement chirurgical. Inflammation de l'œsophage. Oesophagite. L'acide gastrique qui atteint l'œsophage et la gorge peut provoquer une inflammation de l'œsophage. Même si les brûlures d'estomac ne sont pas perceptibles. Cette inflammation chronique peut entraîner des ulcères, des cicatrices et un rétrécissement de l'œsophage. Stenosis, rendant la déglutition difficile. Oesophage débarrat. Une autre conséquence possible à long terme du reflux silencieux est l'œsophage débarrat. Dans cette maladie, le tissu de l'œsophage inférieur change parce qu'il a été endommagé par les effets chroniques de l'acide gastrique. L'œsophage débarrat augmente considérablement le risque de développer un cancer de l'œsophage. Inflammation chronique de la gorge. Pharyngite. L'exposition répétée de la gorge à l'acide gastrique entraîne une inflammation chronique. Pharyngite. Cela peut provoquer des maux de gorge persistants, des difficultés à avaler et une irritation continue. Sans traitement, cette inflammation peut s'aggraver et endommager d'autres zones de la gorge et des voies respiratoires. Troubles de la déglutition. Dysphagie. Une irritation persistante des muqueuses de la gorge et de l'œsophage peut entraîner des cicatrices et un rétrécissement, ce qui entraîne des difficultés à avaler. Cette dysphagie peut impacter significativement la vie quotidienne et augmenter le risque d'aspiration, pénétration de nourriture ou de liquide dans la trachée. Dommages dentaires. L'augmentation de l'acide gastrique peut également endommager les dents. Lorsque l'acide atteint la bouche, il attaque l'émail des dents, provoquant un affaiblissement et une érosion. Cela augmente le risque de carie dentaire,
de maladie des gencives et de sensibilité dentaire. Risque accru de maladies respiratoires. L'irritation continue des voies respiratoires par l'acide gastrique peut entraîner une détérioration de la fonction pulmonaire et diverses maladies respiratoires. Comme décrit en détail dans la section suivante. La ligne entre le reflux silencieux et les maladies respiratoires. Le reflux silencieux peut non seulement affecter la gorge et l'œsophage, mais peut également se propager aux voies respiratoires et provoquer des dommages à long terme. Lorsque l'acide gastrique et les enzymes digestifs atteignent la trachée, les bronches ou les poumons, une irritation et une inflammation des voies respiratoires se produisent. Cela conduit à un certain nombre de maladies respiratoires qui ne sont souvent pas immédiatement associées au reflux silencieux. Asthme et symptômes pseudo-asthmatiques. Il existe une association bien documentée entre le reflux silencieux et l'asthme. Le reflux d'acide gastrique dans les voies respiratoires peut déclencher ou aggraver les crises d'asthme. En particulier chez les patients qui souffrent déjà d'asthme. L'acide irrite les muqueuses des voies respiratoires et provoque une constriction des bronches, ce qui peut entraîner des symptômes tels que une respiration sifflante, un essoufflement et une toux. Dans certains cas, des patients qui n'étaient pas asthmatiques auparavant développent une affection semblable à celle de l'asthme en raison d'un reflux chronique. Bronchite chronique. L'exposition répétée des bronches à l'acide gastrique peut entraîner une inflammation chronique des voies respiratoires. Cela se manifeste souvent sous la forme d'une bronchite chronique, caractérisée par une toux persistante et une production de mucus. Cette inflammation des bronches peut entraîner des infections récurrentes et altérer la fonction pulmonaire au fil du temps. Pneumonie. Dans certains cas, l'acide gastrique qui remonte peut pénétrer dans les poumons et provoquer une pneumonie chimique appelée pneumonie par aspiration. Cette forme de pneumonie survient lorsque l'acide gastrique et les enzymes digestifs attaquent les alvéoles des poumons et provoquent une inflammation. La pneumonie par aspiration peut être grave et nécessiter un traitement médical intensif. Obstructive chronique maladie pulmonaire. BPCO. Il existe des preuves que le reflux silencieux peut aggraver les symptômes chez les personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive. BPCO. L'acide présent dans les voies respiratoires favorise l'inflammation et entraîne une détérioration de la fonction pulmonaire. Les patients atteints de BPCO qui souffrent également de reflux silencieux présentent souvent des exacerbations plus fréquentes, aggravation aiguë, et des symptômes plus graves que ceux qui n'ont pas de problèmes de reflux. Laryngite et problèmes de cordes vocales. Le reflux silencieux peut entraîner une inflammation chronique du larynx. Laryngite. Cette inflammation peut non seulement provoquer un enrôlement et des problèmes de voix, mais peut également gêner la respiration, surtout si les cordes vocales sont gravement touchées. Dans les cas graves, un essoufflement peut survenir car le gonflement du larynx rétrécit les voies respiratoires. Apnée du sommeil. Il existe également des preuves d'un lien entre le reflux silencieux et l'apnée du sommeil, une affection dans laquelle la respiration s'arrête à plusieurs reprises pendant le sommeil. Le reflux peut irriter les voies respiratoires pendant le sommeil et provoquer un rétrécissement ou un blocage, ce qui peut aggraver les symptômes de l'apnée du sommeil. Également post-nasal.
Le reflux silencieux peut également provoquer une production excessive de mucus dans les sinus et la gorge, appelé écoulement postnasal. Ces mucus coulent dans la gorge et provoquent une toux persistante, une congestion nasale et un raclement constant de la gorge. L'écoulement postnasal est souvent confondu avec des réactions allergiques ou des infections, mais en réalité, il peut être déclenché par un reflux. Résumé, le reflux silencieux, s'il est chronique et non traité, peut causer des dommages à long terme à diverses parties du corps, notamment les cordes vocales, l'œsophage, les dents et surtout les voies respiratoires. L'acide gastrique qui monte irrite et inflamme les voies respiratoires, ce qui peut entraîner des maladies respiratoires telles que l'asthme, la bronchite et la pneumonie. Un diagnostic précoce et un traitement ciblé sont essentiels pour éviter de telles complications. Chapitre 2. Diagnostic du reflux silencieux. Le chemin vers le bon diagnostic. Médecines. Tests et examens. Étant donné que le reflux silencieux, reflux laryngopharyngeal, LPR, est souvent difficile à diagnostiquer car les symptômes n'y sont pas typiques du reflux classique. Le diagnostic correct nécessite un examen minutieux et une coopération avec des spécialistes. Voici les étapes que les patients peuvent suivre pour diagnostiquer le reflux silencieux. Médecine de famille ou généraliste. La première étape pour obtenir un diagnostic est généralement une visite chez votre médecin de famille. Étant donné que les symptômes du reflux silencieux, tels que la toux, l'enrouement ou le mal de gorge, n'y sont pas spécifiques, votre médecin peut d'abord suspecter une autre affection, comme un rhume, des allergies ou une maladie respiratoire. Cependant, si les symptômes persistent ou n'y répondent pas aux traitements standards, votre médecin peut envisager un reflux silencieux et vous orienter vers un spécialiste. Médecine orale. Médecine orale. Étant donné que les symptômes silencieux du reflux affectent souvent la gorge, la voix et les voies respiratoires, la médecine orale est le prochain point de contact. La médecine orale examinera le larynx et les cordes vocales pour détecter des signes d'inflammation ou de dommages causés par le reflux. Un examen couramment utilisé est la laryngoscopie, qui utilise un instrument fin et flexible équipé d'une caméra pour examiner la gorge et le larynx. Des rougeurs, des gonflements ou d'autres signes de dommages causés par le reflux peuvent être détectés. Gastroentérologue, spécialiste gastro-intestinal. Si la médecine orale confirme la suspicion de reflux silencieux, un gastro-entérologue est souvent consulté pour déterminer la cause exacte et l'étendue du reflux. Un gastro-entérologue est spécialisé dans les maladies du système digestif et peut effectuer des tests spécifiques pour confirmer le diagnostic. Les examens les plus courants comprennent mesure du pH sur 24 heures. Dans ces tests, un sonde fine est insérée dans l'œsophage pour mesurer l'acidité sur 24 heures. Cela enregistre exactement la fréquence et la gravité du reflux acide. Cet examen est particulièrement utile pour déterminer le niveau de reflux et s'il remonte jusqu'à grave la gorge. Manométrie. Cet examen mesure la pression et la fonction des sphincters œsophagiens inférieurs et supérieurs, les muscles qui fermentent l'œsophage.
Own fonction reduit de ses muscles put indica un reflux silencieux. Oesophagogastroduodenoscopy. Endoscopy. El consiste à insérer un tube flexible muni d'une caméra dans l'œsophage et l'estomac pour détecter des lésions tissulaires. Une inflammation ou d'autres signes de reflux. L'endoscopie est réalisée notamment lorsque des complications telles qu'un œsophagite ou un œsophage débarré sont suspectées. Pneumologue. Médecine pneumologue. Si des symptômes de reflux silencieux affectent les voies respiratoires et les poumons, comme une toux chronique ou des difficultés respiratoires, un pneumologue peut être consulté. Le pneumologue effectuera des tests respiratoires tels que l'aspirométrie, test de la fonction pulmonaire, pour déterminer si le reflux affecte les voies respiratoires. Parfois, une bronchoscopie est réalisée pour examiner les poumons et les voies respiratoires à la recherche de signes de dommages causés par le reflux. Diagnostic par exclusion. Étant donné que de nombreux symptômes du reflux silencieux sont similaires à ceux d'autres maladies, le diagnostic peut être posé par exclusion. Votre médecin éliminera d'autres causes telles que l'asthme, les infections, les allergies ou les troubles des cordes vocales avant de diagnostiquer un reflux silencieux. Questions importantes à poser à votre médecin. Si vous pensez souffrir de reflux silencieux, il est important de vous rendre à votre rendez-vous chez le médecin bien préparé et de poser les bonnes questions. Ces informations vous aideront à mieux comprendre la maladie et à vous assurer de recevoir le traitement approprié. Questions sur le diagnostic. Comment diagnostique-t-on le reflux silencieux? Demandez à votre médecin quels sont les tests de diagnostic disponibles, tels que la piémétrie ou l'endoscopie, pour déterminer si vos symptômes sont causés par le reflux. Mes symptômes pourraient-ils être causés par une autre affection? Étant donné que les symptômes de reflux silencieux peuvent également survenir dans d'autres maladies, il est important de comprendre quels autres diagnostics peuvent être impliqués et comment ils peuvent être exclus. Une orientation vers un spécialiste est-elle nécessaire? Demandez si une orientation vers un médecin oral, un gastro-entérologue ou un pneumologue est nécessaire pour évaluer davantage vos symptômes. Quels tests me conviennent le mieux? Votre médecin peut vous suggérer une série de tests. Il est important de comprendre quel test fournira le plus d'informations dans votre cas particulier. Questions sur le traitement. Quels changements alimentaires recommandez-vous en cas de reflux silencieux? Étant donné que l'alimentation joue un rôle clé dans le soulagement des symptômes du reflux, vous devrez demander des recommandations diététiques spécifiques pour vous aider à réduire vos symptômes. Ai-je besoin de médicaments et si oui, lesquels? Renseignez-vous sur les avantages et les inconvénients des médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons, ou les anti-H2 et sur la durée pendant laquelle ils doivent être pris. Existe-t-il d'autres changements de style de vie en plus du régime alimentaire qui peuvent aider? Votre médecin peut vous donner des recommandations pour des mesures supplémentaires, telles que, par exemple, éviter les repas tardifs, garder la tête surélevée au lit ou réduire le stress. Quels sont les risques liés à la prise de médicaments contre le reflux à long terme?
L'utilisation à long terme de médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons peut comporter des risques. Demandez si un traitement médicamenteux à long terme est nécessaire et s'il existe des alternatives. Questions sur le pronostic et les conséquences à long terme. Combien de temps faut-il pour que les symptômes disparaissent après le traitement? Comprenez à quelle vitesse vous pouvez-vous attendre à une amélioration des symptômes et quelles mesures sont nécessaires pour un contrôle à long terme. Quelles sont les conséquences possibles à long terme si le reflux silencieux n'est pas traité? Il est important de comprendre le risque de complications à long terme telles que l'œsophagite, les problèmes de cordes vocales ou même le cancer de l'œsophage. Comment puis-je prévenir les rechutes une fois mes symptômes atteignent? Renseignez-vous sur les mesures préventives pour éviter le retour du reflux silencieux. Résumé. Le chemin vers un diagnostic correct du reflux silencieux nécessite souvent plusieurs étapes, notamment la consultation de différents médecins et spécialistes et la réalisation de tests spécifiques. Il est important d'être proactif et de poser à votre médecin des questions spécifiques sur le diagnostic, le traitement et la prévention pour vous assurer de recevoir le bon traitement et d'éviter des dommages à long terme. Comment un bon diagnostic peut changer des vies. Le diagnostic correct du reflux silencieux, RLS, peut changer considérablement la vie des personnes concernées, car elles souffrent souvent pendant des années de symptômes diffus et difficiles à classer. Ces symptômes, tels que l'attaque chronique, les maux de gorge, l'enrhuement, les difficultés respiratoires et la sensation d'un ébal dans la gorge altérant la qualité de vie et conduisant souvent à un diagnostic erroné. Cependant, une fois la cause exacte identifiée et un traitement ciblé initié, de nombreux patients constatent une amélioration significative de leur bien-être et de leur qualité de vie. Voici quelques-uns des principaux effets positifs qu'un diagnostic correct de reflux silencieux peut avoir. Éliminer des années d'incertitude. De nombreux patients souffrant de reflux silencieux ont souvent derrière une longue odyssée de visites chez le médecin. Les symptômes peuvent indiquer diverses maladies, ce qui conduit souvent à des diagnostics erronés, tels que asthme, allergies ou bronchite chronique. L'incertitude quant à la cause des symptômes peut être très stressante. Un diagnostic clair donne enfin une certitude aux personnes concernées et met fin aux incertitudes souvent frustrantes. Traitement ciblé et efficace. Après un diagnostic clair, des mesures ciblées peuvent être initiées pour traiter le reflux silencieux. Cela comprend généralement changements alimentaires. Éviter les aliments acidifiants et riches en graisses peut apporter un soulagement rapide et notable des symptômes. Changements de mode de vie. Des mesures telles que se relever la tête pendant le sommeil. Manger des repas plus petits et éviter les repas avant la couche aidant à contrôler les symptômes. Traitement médicamenteux. Si nécessaire. Des médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons, ou les anti-H2 peuvent aider à réduire la production d'acide dans l'estomac et à protéger les muqueuses. Ces mesures peuvent souvent réduire considérablement, voire éliminer complètement, les symptômes du reflux. Cela conduit à une amélioration notable de la qualité de vie et à une réduction significative des symptômes tels que l'attaque,
les maux de gorge ou les difficultés respiratoires. Amélioration de la qualité de vie et du bien-être. Une fois les symptômes du reflux silencieux s'allèguent ou contrôlés, les patients peuvent constater une amélioration significative de leur bien-être général. Les troubles du sommeil causés par l'attaques nocturnes ou les maux de gorge qui perturbent la communication quotidienne disparaissent souvent. Cela conduit à plus d'énergie et de joie dans la vie quotidienne. Moins de diagnostics erronés et de traitements inutiles. Un diagnostic erroné peut souvent conduire les patients à recevoir des traitements inutiles, voire nocifs, sur une longue période. Par exemple, les personnes souffrant d'attaques chroniques ou de difficultés respiratoires sont souvent traitées avec des médicaments contre l'asthme, des inhalateurs ou des antihistaminiques. Mais si un important organ soulagement si la véritable cause est un reflux silencieux. Avec un diagnostic correct, ces traitements inutiles peuvent être évités et la thérapie peut être adaptée à la cause réelle. Prévention des complications à long terme. Un diagnostic précoce du reflux silencieux peut aider à prévenir de graves complications à long terme. Un reflux silencieux non traité peut entraîner une inflammation chronique de l'œsophage, un œsophage débarrassé, un précurseur du cancer de l'œsophage, des problèmes pulmonaires ou des problèmes de voix permanents. Ces complications peuvent être évitées grâce à un diagnostic correct et un traitement ciblé. Restauration de la voix et soulagement des problèmes de voix. De nombreuses personnes souffrant de reflux silencieux ont des problèmes persistants de voix, comme un enrouement ou une voix rauque et craquelée. Cela peut être particulièrement stressant si les personnes concernées travaillent dans des emplois où grave la voix joue un rôle central, comme les enseignants, les chercheurs ou les personnes exerçant des professions de communication. Un diagnostic et un traitement appropriés du reflux silencieux peuvent protéger les cordes vocales et restaurer la voix, procurant un soulagement énorme et améliorant la qualité de vie des personnes touchées. Réduction des difficultés respiratoires. Les patients souffrant de problèmes respiratoires dus à un reflux silencieux, tels que une respiration sifflante, un essoufflement ou une toux sèche persistante, peuvent constater une amélioration significative de leur fonction pulmonaire après le diagnostic. Le traitement ciblé du reflux réduit l'irritation des voies respiratoires, ce qui facilite la respiration et réduit les symptômes de type asthmatique. Soulagement psychologique. Les problèmes de santé chroniques tels que le reflux silencieux peuvent également être psychologiquement stressants. Car les personnes qui en souffrent craignent souvent que leurs symptômes soient plus graves qu'ils ne le sont en réalité ou qu'elles ne connaissent jamais d'amélioration. Un diagnostic correct et un traitement efficace apportent souvent également un soulagement psychologique considérable. Les personnes concernées se sentent à nouveau maîtres de leur santé et peuvent mieux se concentrer sur leur guérison. Chapitre 3. Le rôle de la nutrition dans le reflux silencieux. Comment certains aliments aggravent les symptômes du reflux. L'alimentation joue un rôle central dans le développement et l'aggravation des symptômes de reflux, en particulier dans le reflux silencieux. LPR. Certains aliments peuvent augmenter la pression dans l'estomac, augmenter la production d'acide ou affaiblir le sphincter œsophagien inférieur. Sphincter œsophagien.
provoquent un remonte di acide gastrique dans l'œsophaget la gorge. Il s'agit principalement d'aliments acidifiants, difficiles à digérer ou ayant un effet relaxant sur le sphincter anal. Aliments acides. Les aliments acides peuvent irriter davantage les muqueuses de la gorge et de l'œsophaget aggraver les symptômes du reflux silencieux. Les aliments acides comprennent les agrumes tels que les oranges, les citrons, les pamplemousses et les jus, tomates et produits à base de tomates tels que le ketchup, les sauces tomates et le jus de tomate. Vinaigre et produits contenant du vinaigre tels que les vinaigrettes et les marinades. La consommation de ces aliments entraîne une augmentation de la production d'acide gastrique et peut irriter les muqueuses sensibles de la gorge et du larynx, aggravant les symptômes du reflux silencieux. Aliments gras et frits. Les aliments riches en graisses et frits retardant la vidange gastrique et augmentant la pression dans l'estomac, ce qui favorise le reflux. Ces aliments peuvent également détendre le sphincter œsophagien, facilitant ainsi la remontée de l'acide gastrique. Cela comprend aliments frits tels que frites, frittures, beignets et restauration rapide. Les aliments gras tels que la viande grasse, les sauces à la crème, le beurre et le fromage. Ces aliments augmentent le risque de reflux d'acide gastrique dans l'œsophage, ce qui est particulièrement pire après avoir mangé des repas copieux ou gras. Boissons contenant de la caféine. La caféine a un effet relaxant sur le sphincter œsophagien inférieur, ce qui favorise le reflux de l'acide gastrique. Les boissons contenant de la caféine augmentent également la production d'acide dans l'estomac. Les boissons problématiques comprennent café, y compris le café décaféiné, car il contient encore une petite quantité de caféine et d'acides. Thé noir et autres thés caféinés. Cola et boissons gazeuses contenant de la caféine. Ces boissons peuvent aggraver les symptômes du reflux, surtout lorsqu'elles sont consommées en grande quantité ou à jeun. Alcool. L'alcool a un double effet négatif sur le reflux gastrique silencieux. Il stimule la production d'acide gastrique et détend le sphincter œsophagien inférieur, ce qui favorise le reflux de l'acide gastrique dans la gorge. Sont particulièrement nocifs. Le vin, en particulier le vin blanc, qui a une acidité élevée. La bière, qui augmente également la production d'acide. Spiritueux qui réduisent fortement la tension du sphincter. Même de petites quantités d'alcool peuvent aggraver considérablement les symptômes. Surtout si elles sont consommées le soir ou en combinaison avec des repas riches en graisses. Épices piquantes. Les épices piquantes comme le piment, le poivre, le paprika et le poivre de cayenne peuvent irriter les muqueuses de la gorge et de l'œsophage et aggraver les symptômes de reflux. Ils favorisent la production d'acide et irritant les muqueuses sensibles. Chocolat. Le chocolat contient de la théobromine, une substance qui détend le sphincter œsophagien inférieur, permettant à l'acide gastrique de remonter plus facilement. La teneur en matières grasses du chocolat contribue également à retarder la vidange gastrique, ce qui peut aggraver les symptômes de reflux. Aignons et al. Bien que les aignons et al soient utilisés comme ingrédients sains dans de nombreux plats, ils peuvent déclencher des symptômes de reflux chez les personnes sensibles.
Ils favorisent la production d'acide dans l'estomac et peuvent également affecter le sphincter œsophagien. Identifier et éviter les aliments déclencheurs. Pour réduire efficacement les symptômes du reflux, il est important d'identifier et d'éviter les aliments déclencheurs personnels. Les déclencheurs peuvent varier d'un person à l'autre. Il est donc utile de prêter attention à certains signaux du corps et de procéder à des ajustements alimentaires individuels. Tenir un journal alimentaire. Un journal alimentaire permet de déterminer quels aliments déclenchent ou aggravent les symptômes du reflux. Gardez une trace de ce que vous mangez et du moment où grave les symptômes apparaissent pour identifier les liens entre certains aliments et le reflux. Cela vous permet d'identifier spécifiquement les aliments déclencheurs individuels. Éviter les aliments déclencheurs courants. Une fois que vous avez identifié les aliments déclencheurs, vous devez essayer de les éliminer de votre alimentation ou de minimiser leur consommation. Les déclencheurs les plus courants incluent aliments riches en matières grasses, aliments frits, viandes grasses, aliments acides, agrumes, tomates, vinegar, boissons caféinées, café, cola, thé noir, alcool, épices piquantes, chocolat, aignons et ale. Essayez des alternatives à faible acidité. Il existe de nombreux aliments et alternatives à faible acidité qui peuvent aider à contrôler les symptômes du reflux. Voici quelques exemples d'aliments adaptés au reflux. Légumes verts tels que le brocoli, les épinards, les concombres, les courgettes et la laitue. Fruits non agrumes tels que les bananes, les melons, les poires et les pommes. Sans peau. Viandes maigres comme le paulet, la dinde et le poisson. Produits à grains entiers tels que les flocons d'avoine, le pain de blé entier et le riz brun. Les tisanes comme la camomille ou le gingembre, qui ont un effet calmant sur l'estomac. Ajuster les habitudes alimentaires. En plus d'éviter les aliments déclencheurs, il est également important d'ajuster ses habitudes alimentaires. Repas plus petits. Évitez les repas copieux et lourds qui saccagent l'estomac. Il est préférable de manger de petites portions, mais plus fréquemment tout au long de la journée. Évitez les repas tardifs. Ne mangez pas de gros repas au moins 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Cela permet à votre estomac de mieux digérer les aliments avant de vous allonger. Mangez lentement. Prenez votre temps en mangeant pour faciliter le processus digestif et réduire la pression sur l'estomac. Faites attention à votre posture. Vous ne devez pas vous allonger immédiatement après avoir mangé, car cela favorise le reflux de l'acide gastrique. Il est conseillé de rester debout après les repas et de prendre au moins 30 minutes avant de s'allonger. Résumé. Certains aliments et boissons tels que le café, les aliments gras, l'alcool et les agrumes peuvent aggraver les symptômes du reflux silencieux en augmentant la production d'acide gastrique, en relâchant le sphincter ou en exerçant une pression sur l'estomac. Éviter ces aliments déclencheurs et ajuster les habitudes alimentaires sont essentiels pour contrôler les symptômes du reflux. Un journal alimentaire peut aider à identifier les déclencheurs individuels et à rendre les changements alimentaires plus efficaces. L'importance d'un équilibre acido-basique équilibré. Un équilibre acido-basique équilibré est essentiel au bien-être général et surtout au contrôle des symptômes de reflux.
L'équilibre acido-basique fait référence à l'équilibre entre les substances acides et basiques, alcalines dans le corps, qui est régulé par divers mécanismes tels que les reins, les poumons et le système digestif. Si l'équilibre est perturbé et que le corps doit traiter trop d'aliments acidifiants, cela peut augmenter la production d'acide gastrique et donc le reflux. Aliments acidifiants et alcalins. Les aliments influencent l'équilibre acido-basique en fonction de la façon dont ils sont métabolisés dans l'organisme. Certains aliments ont un effet acidifiant, tandis que d'autres ont un effet alcalin, basique. Voici un aperçu. Aliments acidifiants. Viands et saucisses. Les produits laitiers comme le fromage. Aliments transformés. Produits à base de farine blanche. Sucre et bonbons. Boissons contenant de la caféine. Café. Cola. Alcool. Graisses et huiles. Ces aliments peuvent augmenter la production d'acide dans l'estomac, augmentant ainsi le risque de reflux. Une consommation excessive d'aliments acidifiants peut perturber l'équilibre acido-basique et provoquer une acidification excessive du corps. Aliments alcalins. Fruits à l'exception des agrumes, en particulier les bananes, les melons et les baies. Légumes, en particulier les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le brocoli et les concombres. Pommes de terre et autres légumes racines. Légumineuses, avec modération. Produits à grains entiers. Noix et grains. Sauf les arachides. Les aliments alcalins aident à neutraliser l'acidité dans le corps et favorisent un environnement équilibré qui calme le reflux et protège les muqueuses du tractus gastro-intestinal. Le rôle de l'équilibre acido-basique dans le reflux. Un déséquilibre acido-basique peut entraîner une augmentation de la production d'acide gastrique et une irritation des muqueuses, ce qui aggrave les symptômes de reflux. Encore surchargé par la consommation d'une trop grande quantité d'aliments acidifiants et ne servant pas suffisamment de réserves alcalines pour neutraliser l'acide. Cela permet à l'acide gastrique de remonter sans entrave et contribue à des symptômes tels que le reflux silencieux. La consommation régulière d'aliments alcalins aide le corps à mieux gérer l'excès d'acide gastrique et à réduire l'inflammation du tractus gastro-intestinal. En même temps, l'équilibre est rétabli, ce qui contre les symptômes du reflux. Conseils pratiques pour un équilibre acido-basique équilibré. Augmentez votre consommation d'aliments alcalins, inclus plus de fruits et de légumes, en particulier des légumes à feuilles vertes, dans votre alimentation. Une consommation élevée d'aliments alcalins aide à neutraliser l'acide. Buvez suffisamment d'eau. L'eau aide à éliminer l'excès d'acide du corps et à maintenir l'équilibre. Réduisez les aliments acidifiants. Évitez la consommation excessive de café, d'alcool, d'aliments transformés et d'aliments riches en sucre. Équilibre alimentaire. Visez une alimentation équilibrée contenant des aliments alcalins et acidifiants dans un rapport qui favorise l'équilibre acido-basique. Pourquoi les médicaments seuls n'y sont servant pas la solution? Bien que des médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons, et les anti-H2 soient servant prescrits pour réduire la production d'acide dans l'estomac. Les médicaments seuls n'y suffisent servant pas à résoudre le problème à long terme du reflux silencieux.
Voici les raisons pour lesquelles les médicaments seuls ne constituent sauvant pas la solution complète. Traiter les symptômes au lieu de combattre les causes. Les médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons et les anti-H2 réduisent la quantité d'acide gastrique produite, ce qui peut soulager les symptômes du reflux à court terme. Cependant, ils ne s'attaquent pas aux causes sous-jacentes du reflux, telles que une alimentation malsaine, l'obésité, le stress ou un sphincter œsophagien affaibli, sans changement de mode de vie ou de régime alimentaire. Le problème persistera et les symptômes de reflux peuvent réapparaître après l'arrêt du médicament. Effets secondaires à long terme. L'utilisation à long terme d'inhibiteurs de la pompe à protons et d'autres médicaments antiacides peut entraîner des effets secondaires indésirables, tels que carences nutritionnelles. La réduction de la production d'acide gastrique peut altérer l'absorption de nutriments importants tels que le calcium, le magnésium et la vitamine B12. Ce qui peut entraîner des carences et des problèmes de santé à long terme, par exemple l'ostéoporose. Risque accru d'infection. L'acide gastrique joue un rôle important dans la protection contre les infections car il tue les agents pathogènes dans l'estomac. La suppression à long terme de la production d'acide peut augmenter le risque d'infections gastro-intestinales, y compris une sensibilité accrue aux bactéries telles que Clostridium difficile. Production d'acide rebond. Après l'arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons, une augmentation de la production d'acide peut survenir, ce qui peut aggraver les symptômes de reflux. C'est ce qu'on appelle l'hypersécrétion de rebond et cela peut aggraver le problème. Aucune solution pour les facteurs liés au mode de vie et à la nutrition. Une grande partie des symptômes de reflux sont causés par des habitudes de vie et un régime alimentaire malsains. Des facteurs tels que la consommation excessive d'alcool, la consommation d'aliments gras ou acides, le tabagisme et le stress contribuent de manière significative au reflux. Les médicaments peuvent soulager les symptômes, mais sans modifier ces facteurs. La cause sous-jacente demeure. Un soulagement durable des symptômes ne peut être obtenu qu'en modifiant votre régime alimentaire et vos habitudes de vie. Dépendance à vie aux médicaments. Si les patients comptent uniquement sur les médicaments pour traiter leur reflux, ils risquent d'en rester dépendants à long terme. De nombreuses personnes prennent des inhibiteurs de la pompe à protons pendant des années sans s'attaquer aux causes sous-jacentes. Cela conduit souvent à une dépendance à vie à ces médicaments et à un cycle dans lequel les symptômes réapparaissent chaque fois que le médicament est arrêté. Les approches holistiques offrent des solutions à long terme. Le traitement du reflux silencieux doit adopter une approche holistique qui repose non seulement sur des médicaments, mais également sur des changements permanents du mode de vie. Cela comprend changements alimentaires, un régime alimentaire faible en acide, riche en fruits et légumes frais et peu d'aliments riches en matières grasses ou transformées. Peut soulager définitivement le reflux. Gestion du poids. Le surpoids augmente la pression sur l'estomac, ce qui peut aggraver le reflux. La perte de poids peut aider à réduire les symptômes. Gestion du stress. Le stress peut augmenter la production d'acide gastrique et altérer la digestion. Des techniques de relaxation telles que le yoga,
La méditation ou des exercices de respiration pouvant aider à contrôler les symptômes du reflux. Changements dans les habitudes alimentaires. Manger des repas plus petits. Manger lentement et éviter les repas tardifs peut réduire la pression sur le système digestif et soulager le reflux. Résumé. L'équilibre acido-basique est essentiel pour contrôler les symptômes du reflux. Prendre des médicaments seuls peut aider à court terme, mais cela ne s'attaque pas aux causes profondes du problème. Bien que les médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons suppriment la production d'acide gastrique, ils comportent des risques à long terme et n'empêchent pas les rechutes. Une solution permanente au reflux silencieux nécessite une stratégie globale qui comprend le régime alimentaire, le mode de vie et la gestion du stress. Seule une approche holistique permet d'obtenir un soulagement à long terme des symptômes. Chapitre 4. Les bases de la nutrition silencieuse contre le reflux. Que manger. Les aliments qui apaisent l'estomac. En cas de reflux silencieux. RLS. Le choix des bons aliments joue un rôle crucial pour soulager les symptômes et apaiser l'estomac. Certains aliments aident à neutraliser l'acide gastrique, à protéger les muqueuses et à réduire l'inflammation. Ces aliments sont facilement digestibles, provoquant peu ou pas de production d'acide et aidant à maintenir l'équilibre acido-basique dans le corps. Gruau. Les flocons d'avoine sont riches en fibres et constituent un excellent choix pour un petit déjeuner d'aux. Ils absorbent l'excès d'acide gastrique et assurent une satiété durable sans solliciter l'estomac. La farine d'avoine est également alcaline et favorise une digestion saine. Bananes. Les bananes sont un fruit alcaline qui apaise l'estomac et équilibre le pH de l'estomac. Ils ont une faible teneur en acide et peuvent aider à protéger les muqueuses de l'œsophage et de la gorge. Ils fournissent également des nutriments importants tels que le potassium et les fibres. Gingembre. Le gingembre est un anti-inflammatoire naturel et peut apaiser l'estomac. Il aide à la digestion et réduit les nausées et l'acidité gastrique. Le thé au gingembre ou de petites quantités de gingembre frais peuvent aider à soulager les symptômes du reflux. Légumes verts. Les légumes verts comme les épinards, le brocoli, les concombres, les courgettes et les haricots verts sont alcalinisants, faibles en gras et riches en fibres. Ces légumes sont faciles à digérer et aident à neutraliser l'acide gastrique. Ils contiennent également des vitamines et des minéraux importants qui favorisent la digestion. Melons. Les melons tels que les melons miel, les pastèques et les cantaloupes sont alcalinisants et contiennent beaucoup d'eau, ce qui aide à diluer la concentration d'acide dans l'estomac. Ils sont doux et doux pour l'estomac. C'est pourquoi ils s'intégrent bien dans un régime pour le reflux silencieux. Pommes de terre. Barley's. Les pommes de terre sont un choix alimentaire doux et alcalinisant. Les pommes de terre cuites, sans matière grasse ni assez seulement épiquées, apaisent l'estomac et, dans le cadre d'un repas fade et faible en gras, peuvent réduire le reflux. Les pommes de terre contiennent également des fibres, qui facilitent la digestion. Produits à grains entiers. Les aliments à grains entiers tels que le riz brun, le quinoa, le pain de blé entier et les flocons d'avoine sont riches en fibres et aident à apaiser l'estomac en absorbant l'excès d'acide.
Ils favorisent une digestion saine et fournissent une énergie durable sans solliciter l'estomac. Viands maigres et poissons. Les viands maigres comme la poitrine de poulet, la dinde et les poissons faibles en gras comme le saumon ou la morue sont de bonnes sources de protéines qui ne se cargent pas l'estomac. Ces aliments sont faibles en gras et faciles à digérer, ce qui aide à contrôler la production d'acide gastrique. Il est important de préparer ces aliments à la vapeur ou au four, sans sauces grasses ni épices. Tisanes. Les tisanes comme la tisane à la camomille, la tisane au fenouil ou la tisane au gingembre ont un effet calmant sur l'estomac et aidant à réguler l'acidité gastrique. Ces thés ne contiennent pas de caféine, qui pourrait aggraver le reflux, et aidant à détendre le système digestif. Amandes. Non salées. Les amandes ont un effet alcalinisant et peuvent aider à neutraliser l'excès d'acide gastrique. Ils constituent une source saine de graisses insaturées et de protéines. Cependant, il est important de les consommer avec modération, car les noix sont généralement riches en matières grasses, ce qui pourrait déclencher des symptômes de reflux si elles sont consommées en excès. Régime hypocidité. Comment le suivre correctement. Un régime pauvre en acide vise à choisir des aliments qui produisent peu ou pas d'acide ou qui réduisent les niveaux d'acide dans l'estomac et le corps. Cela peut aider à soulager les symptômes du reflux silencieux et à soutenir la santé digestive à long terme. Voici les principes essentiels d'un régime pauvre en acide et des conseils pour les mettre en œuvre efficacement. Évitez les aliments acidifiants. Les aliments acidifiants doivent être largement évités ou fortement réduits, car ils peuvent stimuler la production d'acide gastrique et aggraver les symptômes du reflux. Ces aliments comprennent agrumes, oranges, citrons, pamplemousses, tomates et produits à base de tomates, ketchup, sauces tomates, café et boissons caféinées, l'alcool, en particulier le vin et la bière, aliments gras et frits, épices piquantes telles que le piment, le poivre et les sauces piquantes, au chocolat et sucrés. En réduisant ces aliments, la production d'acide dans l'estomac diminue, ce qui minimise l'irritation de l'œsophage et de la gorge. Privilégiez les aliments alcalinisants. Un régime pauvre en acide implique la consommation régulière d'aliments alcalinisants qui aident à équilibrer le niveau de pH dans le corps et à neutraliser l'excès d'acide. Voici des exemples d'aliments alcalins. Légumes verts, épinards, broccoli, concombres, légumes racines, carrots, patates douces, légumineuses, lentils, haricots, produits à grains entiers, flocons d'avoine, riz brun, non-agrumes, bananes, melons, baies, tisanes, chamomile, fenouil, gingembre. Ces aliments favorisent un environnement alcalin dans l'estomac et soulagent les symptômes de reflux. Des repas plus petits, plus fréquents tout au long de la journée. Les repas copieux augmentent la pression sur l'estomac, ce qui peut favoriser le reflux de l'acide gastrique. Au lieu de trois gros repas, il est conseillé de manger des repas plus petits et plus fréquents tout au long de la journée. Cela aide l'estomac à digérer les aliments plus efficacement et réduit le risque de symptômes de reflux. Mangez lentement et mâchez bien.
L'entraînement et consommement favorise la digestion et réduit le risque de reflux. Bien maturé d'amoux décompose les aliments et facilite la digestion. Ce qui entraîne une diminution de la production d'acide gastrique. Buvez suffisamment d'eau. Boire suffisamment d'eau aide à diluer l'acide dans l'estomac et à équilibrer le niveau de pH dans le corps. Il est conseillé de boire de l'eau par petites gorgées tout au long de la journée plutôt que d'en consommer de grandes quantités d'un coup. Évitez les repas tardifs. Les repas tardifs, surtout à l'approche de l'heure du coucher, augmentent le risque de reflux, car votre estomac n'a pas assez de temps pour digérer la nourriture avant de vous allanger. Il est conseillé de ne pas prendre de gros repas au moins de à 3 heures avant de se coucher. Se relever la tête pendant le sommeil. Lorsque vous dormez, votre tête doit être légèrement se relever pour éviter le reflux d'acide gastrique. Cela peut être réalisé en utilisant des oreilles spéciaux ou en se relevant la tête du lit. Techniques de gestion du stress et de relaxation. Le stress peut augmenter la production d'acide gastrique et aggraver les symptômes de reflux. Des pratiques telles que le yoga, la méditation ou des exercices de respiration profonde peuvent aider à réduire le stress et à calmer le système digestif. Résumé, les aliments qui apaisent l'estomac, comme les flocons d'avoine, les légumes verts et les tisanes, sont idéaux pour soulager les symptômes du reflux. Un régime pauvre en acide vise à privilégier les aliments alcalinisants et à éviter les aliments acidifiants. Change ses habitudes alimentaires, comme manger de petits repas fréquents et manger lentement, aide également à soulager les symptômes. Associé à une quantité suffisante d'eau et à des techniques de relaxation. Une alimentation pauvre en acide peut aider à contrôler le reflux silencieux à long terme. Les meilleurs nutriments pour une digestion saine. Une digestion saine est essentielle au bien-être et au contrôle des symptômes de reflux, en particulier dans le cas du reflux silencieux. LPR. Certains nutriments favorisent la digestion. Protégent les muqueuses du tractus gastro-intestinal et favorisent une flore intestinale saine. Voici les meilleurs nutriments qui favorisent une digestion saine. Fibres. Les fibres sont essentielles à une digestion saine car elles régulent l'activité intestinale, facilitant le transit intestinal et soutiennent la flore intestinale. Il existe deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Toutes deux importantes pour la digestion. Fibres solubles. Ces fibres lignent l'eau et forment une substance gélatineuse dans le tube digestif. Ce qui remollait les selles et ralentit la digestion. Ils aident à réduire le taux de cholestérol et favorisent un environnement intestinal sain. Les sources de fibres solubles comprennent la farine d'avoine, les grains de lin, les pommes, les carottes et les légumineuses. Fibres insolubles. Ces fibres favorisent le mouvement des aliments dans le tube digestif et aident à prévenir la constipation. Ils accélèrent le transport des déchets et empêchent l'accumulation de substances nocives dans les intestins. Les bonnes sources comprennent les céréales complètes, les noix, les grains et les légumes comme le brocoli et les légumes à feuilles vertes. Une alimentation riche en fibres aide à maintenir le bon fonctionnement du tube digestif et réduit le risque de problèmes digestifs tels que la constipation, les ballonnements ou les brûlures d'estomac. Probiotiques.
Les probiotiques sont des cultures bactériennes vivantes qui soutiennent la flore intestinale et favorisent l'équilibre des bonnes bactéries dans le système digestif. Une flore intestinale saine est essentielle à la digestion et aide à réduire l'inflammation et à renforcer le système immunitaire. Sources de probiotiques. Le yaourt avec des cultures vivantes. Le kéfir, la sauerkraut, le kimchi, le kombucha et d'autres aliments fermentés contiennent des probiotiques. Ils aident à réguler l'équilibre des micro-organismes dans l'intestin et à prévenir les troubles digestifs. Les probiotiques sont particulièrement utiles pour les personnes qui souffrent fréquemment de problèmes digestifs ou de troubles de la flore intestinale en raison d'antibiotiques ou de mauvaises habitudes alimentaires. Prébiotiques. Les prébiotiques sont des composants alimentaires non digestibles qui favorisent la croissance et l'activité des bactéries intestinales saines. Ils servent de nourriture aux probiotiques et aident à maintenir un microbiome sain dans l'intestin. Sources de prébiotiques. Les meilleurs aliments prébiotiques comprennent les aiguilles, les pirogues, les asperges, les bananes, l'avoine et les topinambours. Ces aliments favorisent la croissance de bactéries bénéfiques dans l'intestin, ce qui a un effet positif sur la digestion et la santé globale. Les prébiotiques présents dans l'alimentation améliorent non seulement la digestion, mais aident également à soulager les symptômes du reflux en équilibrant le système gastro-intestinal. Acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent les mucoses de l'estomac et des intestins et réduisent l'inflammation. Chez les personnes souffrant de reflux silencieux, les acides gras oméga 3 peuvent aider à réduire l'inflammation du tractus gastro-intestinal et à favoriser la digestion. Sources d'acides gras oméga 3. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, le herring, les noix, les grains de chia et les grains de lin sont riches en acides gras oméga 3. Manger des aliments riches en oméga 3 peut aider à réduire l'inflammation du système gastro-intestinal et à soulager les symptômes de reflux. Magnesium. Le magnésium est un minéral important pour la relaxation musculaire du système digestif. Il favorise le bon fonctionnement des muscles du tube digestif, y compris le transit intestinal, et aide à prévenir la constipation. Une carence en magnésium peut entraîner des problèmes digestifs tels que des crampes et de la constipation. Sources de magnésium. Les légumes à feuilles vertes, épinards, bêtes-à-cordes, les noix, les grains, les céréales complètes, les bananes et les avocados sont d'excellentes sources de magnésium. Le magnésium contribue à une digestion fluide en soutenant les muscles du tube digestif et en favorisant des cells régulières. Zinc. Le zinc est un oligo-élément important pour la cicatrisation et la protection des mucoses du tractus gastro-intestinal. Il favorise la régénération des tissus et soutient la production d'enzymes digestifs nécessaires à la décomposition des nutriments. Sources de zinc. Les hôtes, le bœuf, les pois chiches, les grains de citrouille et les flocons d'avoine sont de bonnes sources de zinc. Des niveaux adéquats de zinc aident à maintenir la santé du tube digestif et favorisent la régénération des mucoses endommagées, ce qui est particulièrement bénéfique pour les symptômes de reflux. Vitamine D.
La vitamine D joue un rôle clé dans le système immunitaire et la santé digestive. Il aide à réguler les réponses inflammatoires dans le corps, ce qui peut être bénéfique en cas de reflux silencieux et d'autres troubles digestifs. Sources de vitamine D. En plus du soleil, les poissons gras comme le saumon et le maquereau, ainsi que les produits laitiers enrichis, sont de bonnes sources de vitamine D. Des niveaux adéquats de vitamine D favorisent la santé générale et contribuent au fonctionnement normal du système digestif. EAU. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour la digestion et le bien-être général. L'eau aide à transporter les aliments dans le tube digestif. Protège les muqueuses et dilue les sucs digestifs dans l'estomac, ce qui peut réduire l'acidité. Surtout pour les personnes souffrant de reflux silencieux. Il est important de boire suffisamment d'eau pour neutraliser l'acide gastrique. Il est recommandé de boire de petites quantités d'eau tout au long de la journée plutôt que de grandes quantités à la fois pour faciliter le processus digestif. Résumé. Les meilleurs nutriments pour une digestion saine comprennent les fibres, les probiotiques et les prébiotiques, qui favorisent l'activité intestinale et l'équilibre de la flore intestinale. Les acides gras oméga 3, le magnésium, le zinc et la vitamine D aident à réduire l'inflammation, à protéger les muqueuses et à favoriser une digestion saine. Boire suffisamment d'eau est également essentiel pour réguler l'acidité de l'estomac et faciliter la digestion. Une alimentation équilibrée contenant ces nutriments peut non seulement améliorer la digestion, mais également soulager les symptômes du reflux et favoriser le bien-être général à long terme. Exemples de plans nutritionnels pour la vie quotidienne. Un régime alimentaire équilibré pour le reflux silencieux doit viser à apaiser l'estomac, à faciliter la digestion et à soulager les symptômes du reflux. Voici un plan quotidien avec des suggestions pour le petit déjeuner, le dîner, ainsi que des collations et des petits repas riches en aliments riches en nutriments. Peu acides et bons pour l'estomac. Petit déjeuner. Flocons d'avoine à la banane et aux amandes. Ingredients. Flocons d'avoine. Lait d'amande. 1 banane. Tranché. Amandes non salées. Hachées. Grains de lin. Pourquoi cela aide? La farine d'avoine est riche en fibres et aide à absorber l'excès d'acide gastrique. La banane apaise l'estomac et est alcalinisante, tandis que les amandes et les grains de lin fournissent des acides gras oméga 3, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Toast complet à l'avocat. Ingredients. 1 tranche de pain complète. 1/2 avocat, écrasé, un pincé de sel et du jus de citron. Pourquoi cela aide? L'avocat est fiable en gras et alcaline, ce qui apaise l'estomac. Le pain complet fournit des fibres précieuses qui favorisent la digestion. Smoothie vert aux épinards et aux concombres. Ingredients. 1 poignée d'épinards, 1/2 concombre. 1 pomme. Pelé. 1 kg soup de grains de chia. 200 ml d'eau. Pourquoi cela aide? Les épinards et le concombre sont alcalines et faciles à digérer. La pomme apporte une léger douceur et les grains de chia contiennent des acides gras oméga 3 qui protègent les muqueuses. Déjeuner. Poulet grillé avec quinoa et légumes vapeur. Ingredients. Filet de poulet grillé. Maigre. 1/2 tasse de quinoa. Légumes cuits à la vapeur.
broccoli, carrots, courgettes. Pourquoi cela aide? La palette maigre estate facile à digérer et favorable en graisse. La quinoa fournit des fibres et estate alcalinisante. Tandis que les légumes sont riches en vitamines et minéraux qui facilitent la digestion. Salade de patates douces aux pois chiches. Ingredients. Patates douces cuites. Coupes and dace. Pois chiches and conserve. Égautes. Fuels d'épinards. Huile d'olive. Un pinquet de sel. Pourquoi cela aide? Les patates douces sont alcalinisants et riches en fibres. Tandis que les pois chiches contiennent des prébiotiques qui favorisent la santé des bactéries intestinales. Bol de riz or saumon et à l'avocat. Ingredients. Riz brun. Saumon kit or 4. Acids gras omega 3. Avocat. Concombre. Sésame. Pourquoi cela aide? Le saumon contient des acides gras omega 3. Qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Tandis que le riz brun estate riche en fibres et l'avocat apaise l'estomac. Dinner. Poisson vapeur avec pommes de terre et légumes verts. Ingredients. Cabilordo usanda kit à la vapeur. Pommes de terre bouillies. Broccoli kit à la vapeur et haricots verts. Pourquoi cela aide? Le poisson kit à la vapeur estate facile à digérer et favorable en graisse. Les pommes de terre apaisent l'estomac et les légumes verts ont un effet alcalinisant et favorisent une digestion saine. Nails de courgettes avec dinde hachée et substitut de tomate. Ingredients. Nails de courgettes. Spiralices. Dinde hachée maigre. Substitut de tomate par exemple une sauce à base de paprika. Huile d'olive. Pourquoi cela aide? Les nails de courgettes sont légers et alcalines. Tandis que la viande de dinde estate favorable en grasse et facilement digestible. Le substitut de tomate évite l'acide présent dans les tomates. Soupe de lentils aux carottes et aux calories. Ingredients. Lentils rouges. Carrots. Calorie. Un pinquet de curcuma. Herbes comme le persil. Pourquoi cela aide? Les lentils sont une bonne source de fibres et de prébiotiques. Tandis que les carottes et la calorie sont alcalinisants et facilitent la digestion. Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires. Collations et petits repas. Noix et grains non salés. Ingredients. Amandes. Noix. Grains de tournesol. Pourquoi cela aide? Les noix et les grains sont riches en graisses saines et en fibres. Les amandes ont également un effet alcalinisant qui apaise l'estomac. Dégustez en petite quantité. Ils sont idéaux en guise de collation. Tranches de pommes or beurre d'amandes. Ingredients. 1 pomme. Pelée et coupée en tranches. 1 kg à soupe de beurre d'amande. Pourquoi cela aide? Les pommes sont riches en fibres et favorables en acide. Tandis que le beurre d'amande fournit des graisses saines qui sont douces pour l'estomac. Concombre or hummus. Ingredients. Tranches de concombre frais. Hummus de pois chiches. Pourquoi cela aide? Les concombres sont alcalinisants et faciles à digérer. Tandis que le hummus contient des prébiotiques qui favorisent la santé intestinale. Craquelins aux grains entiers avec trempette à l'avocat. Ingredients. Craquelins de grains entiers. Avocat écrasé. Un pinquet de sel. Pourquoi cela aide? Les craquelins aux grains entiers fournissent des fibres et l'avocat a des propriétés alcalinisantes qui apaisent l'estomac et facilitent la digestion. Craquelins de riz or fromage blanc. Ingredients. Craquelins de riz non salés. Fromage blanc allégé. Pourquoi cela aide?
Le crackers de rissant leges et faubles en gras. Tandis que le fromage cottage estate une bonne source de protéines qui apaise l'estomac et estate facile à digérer. Résumé. Ce plan de repas silencieux quotidien contre le reflux fournit des repas faciles à digérer et riches en nutriments qui aident à apaiser l'estomac et à soulager les symptômes du reflux. Les aliments tels que les flocons d'avoine, la viande maigre, les légumes alcalins et les graisses saines comme l'avocado ou le poisson riche en oméga 3 favorisent la digestion et un équilibre sain du tractus gastro-intestinal. Chapitre 5. Aliments à éviter. Aliments acidifiants. Pourquoi ils aggravent le problème? Les aliments acidifiants sont ceux qui laissent des résidus acides dans le corps après la digestion et le métabolisme et stimulant la production d'acide gastrique. Ces acides supplémentaires peuvent aggraver considérablement les symptômes du reflux silencieux. RLS. Car ils irritent l'estomac et l'œsophage et favorisent le reflux. La consommation de ces aliments entre en une production accrue d'acide par l'estomac, ce qui augmente le risque de remontée d'acide gastrique dans l'œsophage et la gorge. Raisons pour lesquelles les aliments acidifiants aggravent le reflux. Augmentation de la production d'acide gastrique. Les aliments acidifiants favorisent la production d'acide gastrique. Ce qui augmente le risque que l'acide puisse surmonter le sphincter œsophagien et remonte dans la gorge. Cela entraîne une irritation et une inflammation de la gorge, du larynx et parfois aussi des voies respiratoires, ce qui déclenche des symptômes typiques de reflux tels que l'attaque, des maux de gorge et un enrôlement. Affaiblissement du sphincter œsophagien inférieur. Soy. Le sphincter œsophagien inférieur est le muscle qui sépare l'estomac de l'œsophage et empêche normalement la remontée d'acide gastrique. Certains aliments acidifiants affaiblissent ces muscles, ce qui fait que l'acide gastrique reflue plus facilement dans l'œsophage, provoquant ainsi des symptômes de reflux. Irritation des mucoses. Les acides et les substances irritantes contenues dans les aliments acidifiants peuvent irriter directement les mucoses de l'œsophage, de la gorge et même des voies respiratoires. Cela aggrave les symptômes du reflux silencieux et entraîne souvent une inflammation, des brûlures et de l'inconfort. Surcharge du système digestif. Les aliments acidifiants sollicitent le système digestif, ce qui peut entraîner un retard de la vidange gastrique. Lorsque l'estomac fonctionne plus lentement, le risque de remontée d'acide gastrique dans l'œsophage augmente. Exemples d'aliments acidifiants. Agrumes. Les oranges. Les citrons. Les pamplemousses et leurs jus sont très acides et peuvent augmenter considérablement la production d'acide gastrique. Tomates et produits à base de tomates. Les tomates. Les sauces tomates. Le ketchup et les produits similaires ont une teneur élevée en acide et aggravent les symptômes de reflux. Aliments transformés et frits. Ils exercent une forte pression sur l'estomac et entraînent une augmentation de la production d'acide tout en ralentissant la digestion. Aliments riches en sucre. Le sucre peut déclencher une augmentation de la production d'acide dans l'estomac et doit également être évité ou réduit. Café. Alcool et chocolat. Les péages les plus courants. Certains stimulants tels que le café, l'alcool et le chocolat sont considérés comme particulièrement problématiques dans les cas de reflux silencieux, car ils peuvent déclencher ou aggraver le reflux.
Ces aliments couramment consommés sont souvent difficiles à éviter, mais leurs effets sur l'estomac et l'œsophage en font un des pièges les plus courants lorsqu'il s'agit de lutter contre les symptômes du reflux. Café. Le café est un des déclencheurs les plus courants des symptômes de reflux, et cela est dû à plusieurs facteurs. Le café décaféiné peut également aggraver le problème. Pourquoi le café aggrave le reflux? Acidité. Le café contient des acides qui peuvent stimuler la production d'acide gastrique et irriter la muqueuse de l'estomac. Cela augmente la quantité d'acide dans l'estomac et favorise la remontée de l'acide dans l'œsophage. Caféine. La caféine est un stimulant qui détend le sphincter œsophagien inférieur. Soy. Cela signifie que le muscle ne peut plus empêcher le reflux d'acide gastrique aussi efficacement. Effet pro-inflammatoire. Le café peut augmenter l'inflammation du tube digestif et aggraver les symptômes du reflux silencieux. Alternative. Les tisanes comme la camomille ou le fenouil sont apaisants pour l'estomac et constituent une bonne alternative pour les personnes sensibles au café. Alcool. L'alcool est un des déclencheurs les plus courants et les plus puissants des symptômes de reflux. Même de petites quantités d'alcool peuvent aggraver les symptômes. Pourquoi l'alcool aggrave le reflux? Relaxation du sphincter œsophagien inférieur. Soy. L'alcool affaiblit le sphincter œsophagien, ce qui facilite la retard de l'acide gastrique dans l'œsophage. Cela favorise la montée d'acide et provoque des symptômes tels que des marques de gorge, de l'atox et un enroulement. Augmentation de la production d'acide gastrique. L'alcool stimule la production d'acide gastrique, ce qui augmente le risque de reflux. Effet irritant sur les muqueuses. L'alcool peut irriter directement les muqueuses sensibles de l'œsophage et de la gorge et provoquer une inflammation. Cela peut aggraver les symptômes du reflux, en particulier en cas de consommation régulière d'alcool. Types d'alcool particulièrement nocifs. La bière et le vin ont une teneur élevée en acide, ce qui augmente les symptômes de reflux. Les boissons alcoolisées fortes comme le whisky ou le rhum affaiblissent le sphincter. Alternative. Au lieu de l'alcool, vous pouvez boire de l'eau ou plate. Des tisanes ou des boissons alcalines comme du lait d'amande de lait. Chocolat. Le chocolat est une autre friandise qui peut déclencher ou aggraver le reflux, principalement en raison des ingrédients qu'il contient, la théobromine et les graisses. Pourquoi le chocolat aggrave le reflux? Théobromine. Cette substance, présente dans le chocolat, détend le sphincter inférieur de l'œsophage et augmente ainsi le risque de remontée d'acide gastrique dans l'œsophage. Caféine. Le chocolat contient également de petites quantités de caféine, ce qui peut affaiblir davantage le sphincter anal. Teneur élevée en matières grasses. Le chocolat, en particulier le chocolat au lait, contient beaucoup de matières grasses. Les graisses ralentissent la digestion, ce qui retarde la vidange gastrique. Cela augmente la pression dans l'estomac et peut favoriser le reflux acide. Alternative. Le chocolat noir à faible teneur en matières grasses et en sucre peut être un choix moins problématique pour certaines personnes. Cependant, il doit également être consommé avec modération pour éviter les symptômes de reflux. Résumé. Les aliments acidifiants tels que les agrumes,
Le tomates et le sucre augmentent la production d'acide gastrique et affaiblissent le sphincter œsophagien inférieur, ce qui peut aggraver les symptômes de reflux silencieux. Les stimulants tels que le café, l'alcool et le chocolat sont des pièges courants car ils déclenchent ou aggravent le reflux. Le café et le chocolat contiennent des acides et des stimulants qui augmentent la production d'acide et détendent le sphincter œsophagien, tandis que l'alcool stimule la production d'acide gastrique et irrite l'œsophage. Éviter ou réduire ces aliments est essentiel pour soulager et contrôler les symptômes du reflux à long terme. Aliments gras, fruits et transformés. Les aliments gras, fruits et hautement transformés sont des déclencheurs connus des symptômes de reflux, en particulier du reflux silencieux. LPR. Ces aliments sollicitant l'estomac, augmentant la production d'acide gastrique et retardant la digestion. Voici une explication plus détaillée des raisons pour lesquelles ces aliments sont problématiques et de la manière dont ils aggravent les symptômes du reflux. Les aliments gras. Les aliments gras, en particulier sucres contenant des acides gras saturés et trans, ralentissent la vidange gastrique. Lorsque les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, la pression sur le sphincter œsophagien inférieur, SOI, augmente, ce qui accroît le risque de remontée d'acide gastrique dans l'œsophage. Exemples: beurre, fromage, sauces à la crème, viande grasse, restauration rapide, frites, pizza et produits de boulangerie comme les croissants ou la pâte feuilletée. Aliments frits. Les aliments frits sont particulièrement difficiles à digérer car ils contiennent beaucoup de graisse et l'estomac met plus de temps à les traiter. Cela entraîne une augmentation de la production d'acide gastrique et peut affaiblir le sphincter œsophagien inférieur, ce qui favorise le reflux de l'acide gastrique dans l'œsophage. Exemples: frites, poulet frit, bignots, rondelles d'oignon frites, tempura et rouleaux de printemps. Aliments transformés. Les aliments hautement transformés contiennent souvent de grandes quantités de matières grasses, de sel, de sucre et d'additifs artificiels qui nuisent à la digestion. Ces aliments sont non seulement difficiles à digérer, mais peuvent également favoriser l'inflammation du tube digestif et augmenter la production d'acide gastrique. De plus, de nombreux aliments transformés contiennent des gras trans, qui affaiblissent le sphincter anal. Exemples: plats préparés, pizzas surgelées, hot dogs, saucisses, frites, sauces prêtes à l'emploi, biscuits, bonbons, céréales de petit déjeuner à forte teneur en sucre. Effets sur le reflux. Vidange gastrique retardée. Les aliments gras et frits restent plus longtemps dans l'estomac, ce qui augmente la pression sur le sphincter œsophagien et favorise le reflux. Affaiblissement du sphincter. Les graisses et certains additifs présents dans les aliments transformés affaiblissent le sphincter œsophagien inférieur, permettant à l'acide gastrique de remonter plus facilement. Augmentation de la production d'acide gastrique. Ces aliments stimulent la production d'acide gastrique, ce qui augmente le risque de symptômes de reflux tels que l'attaque, les maux de gorge et l'enrôlement. Conseils pour faciliter l'abstinence. Renoncer aux aliments gras, frits et transformés peut être un défi pour de nombreuses personnes,
Certout ciel sont fortement habitués à ces habitudes. Voici quelques conseils utiles pour vous aider à éviter ces aliments tout en favorisant une alimentation saine et respectueuse de l'estomac. Trouver des alternatives plus saines. Au lieu d'abandonner complètement vos aliments préférés, recherchez des alternatives plus saines. Cuire au four plutôt que grave la friture. De nombreux aliments habituellement frits peuvent également être cuits au four pour réduire leur teneur en matières grasses. Par exemple, vous pouvez préparer des pommes de terre au four au lieu de frites. Utilisez des graisses plus saines. Lorsque vous cuisinez, utilisez des graisses plus saines comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat, qui sont plus faciles à digérer et causent moins de problèmes que les graisses saturées et les graisses trans. Alternatives favorables en gras. Choisissez des produits laitiers favorables en gras, comme du yaourt favorable en gras ou du fromage favorable en gras, et des vins maigres. Parlez ou din sans peau. Pour réduire votre consommation de matières grasses. Change lentement. Les changements de régime alimentaire doivent être effectués progressivement pour rendre l'abstinence plus durable. Une étape à la fois. Commencez par réduire certains aliments particulièrement gras ou transformez et remplacez-les par des options plus saines. Vous n'êtes pas obligé de tout abandonner immédiatement, mais vous pouvez ajuster progressivement vos habitudes alimentaires. Remplacez un repas par jour. Au lieu de manger 3 plats frits ou collations par jour, réduisez d'abord un repas et remplacez-les par une alternative plus saine et favorable en gras. Préparez des collations saines. Planifiez vos collations à l'avance pour éviter la tentation. Au lieu de vous tourner vers des chips, des frites ou des collations transformées, vous pouvez préparer des alternatives saines. Fruits et légumes frais. Les fruits comme les pommes, les poires et les baies ou les bâtonnets de légumes, carottes, concombres, avec une trimpette de hummus ou de yaourt sont des alternatives saines et délicieuses. Noix non salées. Une petite poignée de noix non salées comme des amandes ou des noix fournit des graisses saines et favorise la satiété sans solliciter l'estomac. Essayez de nouvelles méthodes de cuisson. Expérimentez de nouvelles méthodes de cuisson pour éviter plus facilement les aliments frits. Cuisson à la vapeur et au grill. La cuisson à la vapeur et au grill sont des méthodes de cuisson douces qui rehaussent la saveur des aliments sans fatiguer l'estomac. Mijotos. Utilisez une mijotos pour préparer des repas sains, favorables en gras et faciles à digérer. Les plats de légumes et de lentilles. Les ragoûts et les vins maigres peuvent être cuits lentement et préparés avec seulement quelques épices et de l'huile. Trouver des alternatives agréables. Essayez de voir l'abstinence comme une opportunité de découvrir de nouvelles recettes délicieuses et saines. De nombreux repas sains peuvent être tout aussi agréables que les aliments gras ou frits. Épices et herbes. Utilisez des herbes et des épices fraîches pour pimenter vos repas et ajouter de la saveur sans utiliser de sauces riches en matières grasses ou de méthodes de friture. Soups et salades copieuses. Faites des soupes et des salades une partie régulière de vos repas. Ils sont légers, favorables en gras et peuvent être variés avec des ingrédients sains tels que des légumineuses, de la viande maigre et des légumes. Gardez un œil sur les avantages.
Rappelez vas pourquoi vous recherchez le renoncement. Pensez aux bienfaits pour la santé. Mila digestion. En évitant les aliments gras et frits. Votre digestion s'améliorera et vous souffrirez moins de symptômes de reflux. Plus d'énergie. Une alimentation pauvre en graisses et équilibrée conduit souvent à plus d'énergie et à un meilleur bien-être général. Santé à long terme. À long terme. Éviter les aliments gras. Frits et transformés peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité et d'autres problèmes de santé. Planification et préparation. Une bonne planification et une bonne préparation aidant à éviter les tentations et à recourir à des alternatives saines. Planifiez votre menu hebdomadaire. Planifiez vos repas de la semaine à l'avance pour vous assurer d'avoir tous les ingrédients sains à portée de main et éviter la tentation de consommer des aliments transformés au gras. Faites des réserves. Gardez des aliments et des collations saines à portée de main afin de ne pas avoir recours à des options malsaines lorsque vous avez faim. Résumé. Les aliments gras, frits et transformés sont difficiles à digérer et augmentent le risque de symptômes de reflux. En évitant ces aliments, vous pouvez réduire considérablement les symptômes du reflux silencieux. Avec des alternatives saines, un changement progressif et une planification de repas sains, abandonner devient plus facile. De nouvelles méthodes de cuisson, des collations saines et une attention particulière portée aux bienfaits pour la santé contribuant à mettre en œuvre avec succès l'abstinence à long terme et à améliorer le bien-être. Chapitre 6. Recettes pour un régime adapté au reflux. Idées de petit déjeuner pour bien commencer la journée. Un petit déjeuneraux pour l'estomac est la meilleure façon de commencer la journée, en particulier pour les personnes souffrant de reflux silencieux. Ces idées de petit déjeuner aidant à apaiser votre estomac sont riches en nutriments et favorisent une digestion saine sans aggraver les symptômes de reflux. Flocons d'avoine à la banane et aux grains de lin. Ingredients. Flocons d'avoine. Lait d'amande. Au lait d'avoine. 1 banane. Tranché. 1 kg à soupe de grains de lin. Pourquoi cela aide? La farine d'avoine est riche en fibres et aide à absorber l'acide gastrique, ce qui peut réduire les symptômes de reflux. Les bananes sont alcalines et douces pour l'estomac. Tandis que les grains de lin fournissent des graisses saines et facilitant la digestion. Smoothie vert aux épinards et aux concombres. Ingredients. 1 poignée d'épinards. 1/2 concombre. 1 pomme. Pelé. 1 kg à soupe de grains de chia. 200 ml d'eau. Pourquoi cela aide? Les épinards et le concombre sont alcalines et favorisent une digestion saine. La pomme ajoute de la douceur et des fibres au smoothie, tandis que les grains de chia contiennent des acides gras oméga 3, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Toast complete à l'avocat. Ingredients. 1 tranche de pain complete. 1/2 avocat. Un pincé de sel. Pourquoi cela aide? L'avocat est fiable en gras et alcaline, ce qui apaise l'estomac. Le pain complete fournit des fibres, ce qui peut faciliter la digestion et réduire le reflux. Yaourt aux flocons d'avoine et aux baies. Ingredients. Yaourt allégé. Sans sucre. 2 kg à soupe de flocons d'avoine. Un poignée de methyls au de fraises. Pourquoi cela aide?
La jeoet nature conscient des probiotiques qui favorisent la santé intestinale. El avoin et les baies fournissent des fibres et des antioxydants qui apaisent l'estomac et ont un effet anti-inflammatoire. Oeufs brouillés aux épinards. Ingredients. 2 oeufs. 1 poignée d'épinards. 1 kilo à café de huile d'olive. Pourquoi cela? Les oeufs sont une bonne source de protéines qui vous rassasient sans mettre de pression sur votre estomac. Les épinards sont alcalines et facilement digestibles, ce qui réduit les symptômes de reflux. Des plats du midi copieux etaux. Les plats du déjeuner doivent être nutritifs. Copieux et faciles à digérer pour protéger l'estomac et éviter les symptômes de reflux. Voici quelques idées de déjeuners bons pour l'estomac qui vous rassasieront sans cause d'inconfort. Poulet grillé au quinoa et légumes. Ingredients. Poitrine de poulet grillé. Méga. 1/2 tasse de quinoa. Brocoli cuit à la vapeur. Carrots et courgettes. Pourquoi cela? Le poulet maigre est facile à digérer et favorable en graisse, tandis que la quinoa est riche en fibres et d'aux pour l'estomac. Les légumes fournissent des vitamines et des minéraux importants et ont un effet alcalinisant. Salade de patates douces aux pois chiches. Ingredients. Patates douces cuites. Capazandes. Pois chiches. Agautes. Fuels d'épinards. Huile d'olive. Un pincé de sel. Pourquoi cela? Les patates douces sont alcalines et riches en fibres, ce qui apaise l'estomac. Les pois chiches contiennent des protéines végétales et des fibres, qui facilitent la digestion et vous gardent rassasié pendant longtemps. Bol de riz au saumon et à l'avocat. Ingredients. Riz brun. Saumon vapeur. Avocat. Concombre. Sésame. Pourquoi cela? Le saumon fournit des acides gras oméga-3 anti-inflammatoires qui protègent les muqueuses, tandis que le riz brun contient des fibres pour une digestion saine. L'avocat et le concombre sont faciles à digérer et alcalines. Soupe de légumes aux lentils. Ingredients. Lentils rouges. Carrots. Celery. Courgettes. Persil. Un pincé de curcuma. Pourquoi cela? La soupe aux lentils est facile à digérer, riche en fibres et rassasiante. La soupe de légumes apaise l'estomac et le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires. Nails de courgettes avec substitut de tomate et dinde hachée. Ingredients. Nails de courgettes. Un spiral. Dinde hachée méga. Sauce au paprika en remplacement de la tomate. Huile d'olive. Pourquoi cela? Les nails de courgettes sont alcalines et faciles à digérer, et la dinde hachée est favorable en gras et douce pour l'estomac. Le substitut de tomate à base de poivrons évite les acides contenus dans les tomates, ce qui réduit le reflux. Résumé. Ces idées de petit déjeuner et de déjeuner combinent des aliments faciles à digérer et riches en nutriments qui sont doux pour l'estomac et favorisent une digestion saine. Les flocons d'avoine. Les produits à grains entiers. La viande maigre. Les patates douces et les légumes alcalines sont idéaux pour bien commencer la journée et apaiser l'estomac. Ces recettes sont douces pour l'estomac et aident à réduire les symptômes de reflux tout en procurant satiété et énergie. Dîners légers sans risque de reflux. Un dîner léger est particulièrement important pour éviter les symptômes de reflux, car l'estomac a besoin de temps pour digérer les aliments avant la couche.
le dina souvent sont faciles à digérer,aux pour l'estomac et minimisent le risque de reflux. Poisson vapeur avec pommes de terre et légumes verts. Ingrédients. Cabilordo usanda kit à la vapeur. Pommes de terre bouillies. Broccoli kit à la vapeur et haricots verts. Pourquoi cela aide? Le poisson estate facile à digérer et favorable en graisse. Ce qui estateaux pour l'estomac. Les pommes de terre sont alcalines et apaisant l'estomac. Tandis que le brocoli et les haricots verts fournissent des nutriments précieux qui facilitent la digestion. Salade de quinoa avec avocat et concombre. Ingrédients. Quinoa kit. Avocat coupé en dace. Concombre. Un filet de jus de citron et huile d'olive. Pourquoi cela aide? Le quinoa estate riche en fibres et alcalines. Ce qui favorise la digestion. L'avocat et le concombre sont faciles à digérer. Favorables en graisse etaux pour l'estomac. Tandis que l'huile d'olive fournit des graisses saines. Soupe de lentils aux carottes et aux calories. Ingrédients. Lentils rouges. Carrots. Calories. Persil. Un pince de curcuma. Pourquoi cela aide? La soupe aux lentils estate facile à digérer et rassasiant car elle estate riche en fibres et en protéines. Les carottes et les calories sont alcalinisants et aidant à apaiser l'estomac. Tandis que le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires. Poitrine de dinde grillée avec légumes vapeur. Ingrédients. Poitrine de dinde grillée. Méga. Broccoli. Courgettes et carottes kits à la vapeur. Pourquoi cela aide? La poitrine de dinde estate favorable en graisse et facile à digérer. Tandis que les légumes kits à la vapeur comme le brocoli et les carottes sont alcalinisants et aidant à neutraliser l'acide gastrique. Nails de courgettes au paulet et sauce paprika. Ingrédients. Courgettes spirales. Poitrine de paulet grillée. Sauce paprika en remplacement de la tomate. Pourquoi cela aide? Les nails de courgettes sont alcalinisants et légers. Tandis que la poitrine de paulet estate favorable en graisse et douce pour l'estomac. La sauce paprika estate une alternative plus acide à la sauce tomate et réduit le risque de reflux. Des collations pour les moments intermédiaires. Grignoter entre les repas ne signifie pas nécessairement risquer de souffrir de symptômes de reflux. Voici des collations douces pour l'estomac. Faciles à digérer et saines. Tranches de pommes au beurre d'amandes. Ingrédients. 1 pomme. Pelée et coupée en tranches. 1 kg à soupe de beurre d'amande. Pourquoi cela aide? Les pommes, sans la peau, sont riches en fibres et alcalinisants. Tandis que le beurre d'amande fournit des graisses saines qui apaisent l'estomac. Concombre au hummus. Ingrédients. Tranches de concombre frais. Hummus. Pourquoi cela aide? Les concombres sont faciles à digérer et ont des propriétés alcalinisants. Tandis que le hummus à base de pois chiches estate riche en fibres et facilite la digestion. Noix non salées. Ingrédients. Amandes. Noix. Noix de cajou en petite quantité. Pourquoi cela aide? Les noix sont une bonne source de graisses et de protéines saines qui vous rassasient plus longtemps. Les amandes ont également des propriétés alcalinisants qui peuvent réduire les symptômes du reflux. Craquelins aux grains entiers avec trempette à l'avocat. Ingrédients. Craquelins de grains entiers. Avocat écrasé. Un pince de sel. Pourquoi cela aide? Les craquelins aux grains entiers fournissent des fibres. Tandis que l'avocat estate alcalinisant et apaise l'estomac.
Say un collation lager et narissant. Craquelins de riz or fromage blanc allégé. Ingredients. Craquelins de riz non salés. Fromage blanc allégé. Pourquoi salade? Les crackers de riz sont faciles à digérer et faibles en graisse. Tandis que est une bonne source de protéines qui est rassasiante et douce pour l'estomac. Tranches de banane aux grains de lin. Ingredients. 1 banane. 1 kilo à café de grains de lin. Pourquoi salade? Les bananes sont alcalinisants et apaisant l'estomac. Tandis que les grains de lin fournissent des acides gras oméga 3. Qui ont des propriétés anti-inflammatoires et facilitant la digestion. Résumé. Des dîners légers comme du poisson vapeur avec des légumes. Une salade de quinoa ou des noëls de courgettes sont idéaux pour ne pas alourdir l'estomac avant de se coucher et minimiser les risques de reflux. Les collations comme les tranches de pomme avec du beurre d'amande. Les concombres avec du hummus ou les noix non salées sont faciles à digérer et douces pour l'estomac. Ces idées vous aideront à passer la journée sans mettre à rude épreuve votre digestion ni déclencher de symptômes de reflux. Les boissons qui aident. Et celles à éviter. Certaines boissons peuvent aider à apaiser l'estomac. Faciliter la digestion et soulager les symptômes du reflux. Ces boissons sont faibles en acide. Douces pour l'estomac et favorisant un équilibre acido-basique équilibré. EAU. Pourquoi salade? Elle est la meilleure boisson pour hydrater le corps et diluer l'excès d'acide dans l'estomac. Il aide à apaiser les muqueuses et à neutraliser l'acide gastrique. Assurez-vous de boire régulièrement de petites quantités d'eau tout au long de la journée pour éviter de saccager votre estomac. Thé au gingembre. Pourquoi salade? Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires et est connu pour faciliter la digestion et réduire les nausées et l'acidité gastrique. Le thé au gingembre fait maison est un excellent choix pour les personnes souffrant de reflux. Thé à la camomille. Pourquoi salade? Le thé à la camomille apaise l'estomac et aide à réduire l'inflammation du tube digestif. Il estaux et aide à réduire la production d'acide gastrique, ce qui réduit les symptômes de reflux. Thé au fenouil. Pourquoi salade? Le thé au fenouil apaise l'estomac et peut soulager les ballonnements et l'indigestion. Il est alcaline et favorise la digestion, ce qui réduit le risque de symptômes de reflux. Lait d'avoine. Pourquoi salade? Le lait d'avoine est naturellement alcaline et riche en fibres, ce qui aide à neutraliser l'acide gastrique. C'est une bonne alternative au lait de vache, qui est souvent acide et peut provoquer des reflux chez certaines personnes. Lait d'amande de lait. Pourquoi salade? Le lait d'amande est alcalinisant et aide à apaiser l'estomac. Il a une faible teneur en acide et peut soulager les symptômes du reflux. Utilisez du lait d'amande non sucré et dilué pour éviter de saccager votre estomac. Eau de coco. Pourquoi salade? L'eau de coco est alcaline et riche en électrolytes. Il apaise l'estomac, réduit la production d'acide et constitue une bonne alternative hydratante aux boissons acides. Les boissons à éviter. Certaines boissons peuvent augmenter la production d'acide gastrique, affaiblir le sphincter œsophagien inférieur, soy, et aggraver les symptômes de reflux. Ces boissons doivent être évitées ou sévèrement restreintes en cas de reflux silencieux. Café. Pourquoi c'est nocif?
Le café contient des acides et de la caféine, qui stimulant la production d'acide gastrique et détendant le sphincter œsophagien inférieur. Cela augmente le risque de reflux d'acide gastrique dans l'œsophage et de provoquer des symptômes de reflux tels que des brûlures d'estomac et de l'attaque. Alcool. Pourquoi c'est nocif? L'alcool affaiblit le sphincter œsophagien inférieur et augmente la production d'acide gastrique, ce qui favorise le reflux d'acide dans l'œsophage. Le vin. La bière et les boissons alcoolisées à forte teneur en alcool sont particulièrement nocifs et peuvent aggraver le reflux. Boissons gazeuses. Pourquoi c'est nocif? Les boissons gazeuses comme la limonade, les boissons gazeuses et leur eau minérale augmentent la pression dans l'estomac, ce qui augmente le risque de symptômes de reflux. Le dioxyde de carbone peut également irriter la paroi de l'estomac et provoquer des flatulences. Just diagrammes. Pourquoi c'est nocif? Les just diagrammes tels que l'orange, le citron et le pamplemousse ont une teneur élevée en acide, ce qui stimule la production d'acide gastrique et irrite les muqueuses de l'œsophage et de l'estomac. Ces just augmentent considérablement les symptômes du reflux. Thé noir et thé vert, avec caféine. Pourquoi c'est nocif? Le thé noir et le thé vert contiennent de la caféine, qui affaiblit le sphincter œsophagien inférieur et stimule la production d'acide gastrique. Ces thés peuvent aggraver les symptômes du reflux, surtout lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. Produits laitiers entiers. Pourquoi c'est mauvais? Le lait entier et les produits laitiers comme la crème et le lait entier augmentent la teneur en graisses dans l'estomac, ce qui ralentit la digestion et augmente la pression sur l'estomac. Cela favorise le reflux de l'acide gastrique et augmente les symptômes de reflux. Résumé. Les boissons telles que l'eau, les tisanes, gingembre, chamomile, fenouil, et les alternatives alcalines comme le lait d'amande et l'eau de coco sont idéales pour apaiser l'estomac et réduire les symptômes de reflux. Évitez cependant le café, l'alcool, les boissons gazeuses, les just diagrammes et les thés contenant de la caféine, car ils peuvent augmenter la production d'acide gastrique et aggraver le reflux. Une sélection consciente de boissons aide à contrôler les symptômes du reflux et à améliorer le bien-être général. Chapitre 7. Autres mesures pour soulager le reflux silencieux. Le rôle des bonnes habitudes alimentaires. Here's des repas et des portions. De bonnes habitudes alimentaires jouent un rôle crucial dans le soulagement des symptômes du reflux, en particulier du reflux silencieux. LPR. La façon dont vous mangez et le moment où vous mangez peuvent affecter la digestion et aider à prévenir le reflux acide gastrique. Voici les points les plus importants à prendre en compte. Mangez des portions plus petites, plus savantes. Les repas copieux sollicitant l'estomac, augmentant la pression sur le sphincter œsophagien inférieur, soy, et favorisant le reflux de l'acide gastrique dans l'œsophage. Des repas plus petits, répartis plus fréquemment tout au long de la journée, peuvent aider à réduire cette pression et faciliter le processus digestif. Pourquoi cela aide? L'estomac doit travailler moins pour digérer des portions plus petites, ce qui réduit le risque de symptômes de reflux tels que les brûlures d'estomac et l'attaque. Conseil.
Manges 5 à 6 petits repas par jour au lieu de 3 gros repas. Évitez les repas tardifs. Les repas tardifs augmentent le risque de reflux car l'estomac n'a pas assez de temps pour digérer les aliments avant de se coucher. En position allongée, l'acide gastrique est plus susceptible de reflux dans l'œsophage, car la gravité en aide plus à maintenir le contenu de l'estomac vers le bas. Pourquoi cela aide? Si vous ne mangez rien pendant au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher, vous donnez à votre estomac suffisamment de temps pour digérer la nourriture avant de vous allonger. Conseil. Prévoyez de dîner tout le soir, idéalement entre 18h et 19h. Manger lentement et consciemment. Manger rapidement entre une ingestion accrue, ce qui peut entraîner des ballonnements et une pression dans l'estomac, ce qui favorise à son tour le reflux. Manger lentement permet également de mieux signaler au cerveau que vous êtes rassasié et réduire le risque de trop manger. Pourquoi cela aide? Manger lentement favorise la digestion et aide à soulager l'estomac. Bien manger réduit la pression sur le système digestif et réduit le risque de symptômes de reflux. Conseil. Prenez au moins 20 à 30 minutes à chaque repas pour manger lentement et bien manger. Manger en position verticale. S'allonger après avoir mangé augmente le risque de remontée d'acide gastrique dans l'œsophage. Il est préférable de rester debout après avoir mangé pour permettre à la gravité d'aider le processus digestif. Pourquoi cela aide? Associer se tenir debout après avoir mangé empêche le reflux d'acide gastrique car la gravité maintient le contenu de l'estomac dans l'estomac. Conseil. Restez debout pendant au moins 30 minutes après les repas et évitez de vous allonger immédiatement. Évitez de boire de grandes quantités de boissons pendant les repas. Boire beaucoup en mangeant peut surcharger l'estomac et augmenter la pression sur le sphincter œsophagien inférieur, ce qui favorise le reflux. Pourquoi cela aide? Boire de plus petites quantités de liquide pendant les repas empêche l'estomac de se distendre excessivement, ce qui minimise le reflux acide. Conseil. Buvez de plus grandes quantités de liquide entre les repas plutôt que pendant ceux-ci. La réduction du stress est son importance pour la digestion. Le stress joue un rôle central dans le développement et l'aggravation des problèmes digestifs, dont le reflux. Le corps réagit au stress par une variété de changements physiologiques qui peuvent augmenter la production d'acide gastrique et altérer la digestion. Comment le stress affecte la digestion? Augmentation de la production d'acide gastrique. Le stress peut augmenter la production d'acide gastrique, ce qui augmente le risque de symptômes de reflux. Lorsque le corps est stressé, il produit davantage d'acide gastrique pour se préparer à un danger potentiel. Un vestige de l'époque où grave le corps humain était préparé à fuir ou à combattre dans des situations stressantes. Vidange gastrique retardé. Lorsque vous êtes stressé, le processus digestif ralentit car le corps passe en mode combat ou vous et considère la digestion comme moins importante. Cela fait que les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, ce qui augmente le risque de reflux. Système immunitaire affaibli. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable à l'inflammation et aux troubles digestifs. L'inflammation du tractus gastro-intestinal peut irriter les muqueuses et aggraver les symptômes du reflux. Réduction du stress pour une digestion saine.
Congestion sein du stress put ameliorar considerablement la digestion et s'alléger les symptômes du reflux silencieux. Voici quelques techniques qui peuvent vous aider. Exercices de respiration et méditation. La respiration profonde et la méditation de pleine conscience calment le système nerveux et réduisent le stress. Ce qui réduit à son tour la production d'acide gastrique. Les exercices de respiration aident à mettre le corps dans un état de relaxation dans lequel la digestion se déroule de manière optimale. Conseil. Pratiquez la respiration abdominale profonde pendant 5 à 10 minutes par jour ou juste avant de manger pour faciliter la digestion. Relaxation musculaire progressive. Cette technique aide à libérer les tensions du corps causées par le stress. En contractant et en relaxant spécifiquement différents groupes musculaires. Vous pouvez réduire la tension physique qui affecte la digestion. Conseil. Effectuez une relaxation musculaire progressive le matin ou avant de vous coucher pour détendre votre corps. Yoga. Le yoga combine l'exercice physique avec la pleine conscience et les techniques de respiration. Ce qui a un effet positif sur la digestion. Certaines postures de yoga favorisent la vidange gastrique et réduisent la pression sur l'estomac. Ce qui soulage les symptômes de reflux. Astuce. Des exercices de yoga douces comme la posture de l'enfant ou la cobra peuvent stimuler la digestion et calmer l'estomac. Exercice et marche. L'exercice modéré favorise la digestion en gardant le tube digestif en mouvement et en déplaçant le contenu de l'estomac plus rapidement. Des promenades régulières après les repas aidant à soulager l'estomac et à prévenir les symptômes de reflux. Conseil. Faites une marche de 10 à 20 minutes après avoir mangé pour faciliter la digestion. Un sommeil suffisant. Le stress et le manque de sommeil sont étroitement liés. Un sommeil adéquat améliore la santé générale et facilite la digestion. Le manque de sommeil peut augmenter les hormones du stress, ce qui affecte négativement la digestion et aggrave le reflux. Conseil. Créez une routine de sommeil relaxante pour réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. Effets à long terme du stress sur la digestion. Le stress chronique peut entraîner des troubles digestifs à long terme et augmenter le risque de problèmes d'estomac tels que la gastrite, les ulcers d'estomac et le reflux. Une surproduction persistante d'acide gastrique peut endommager les muqueuses du système digestif et aggraver les symptômes du reflux silencieux. En réduisant spécifiquement le stress. La digestion peut être normalisée et le risque de dommages à long terme peut être minimisé. Ajustez vos habitudes de sommeil. Relevez la tête. Respirez mieux. Ajuster vos habitudes de sommeil est essentiel pour prévenir les symptômes de reflux. Surtout la nuit. Étant donné que la position allongée favorise la circulation naturelle de l'acide gastrique, certaines positions de sommeil et techniques de respiration peuvent aider à soulager les symptômes. Gardez la tête haute. Surélever la tête pendant le sommeil est un des moyens les plus efficaces pour réduire les symptômes de reflux la nuit. Lorsque la tête et la haute du corps sont soulevées, la gravité rend difficile le retrait de l'acide gastrique dans l'œsophage. Pourquoi cela aide? Lorsque vous vous allongez, l'acide gastrique peut plus facilement refluer dans l'œsophage, provoquant des symptômes tels que des brûlures d'estomac, des marques de gorge ou de latax. En surélevant la tête et la haute du corps,
acide gastrique rest dans l'estomac et l'œsophage estate moins irrité. Comment ça marche? Utilisez un oreille compensé qui soulève votre tête et la haute de votre corps d'environ 15 à 20 cm. Cela permet d'utiliser la gravité pour éviter le reflux. Alternativement, vous pouvez surélever légèrement la tête du lit en plaçant des blocs ou des livres sous les montants du lit. Important. Les oreilles normaux ne sont souvent pas suffisantes car elles peuvent provoquer une courbure inconfortable du cou. Un oreille spatial en forme de coin ou le fait de surélever tout la haute du corps est plus efficace. Dormir sur le côté gauche. La position de sommeil a un impact significatif sur les symptômes du reflux. Dormir sur le côté gauche peut aider à prévenir le reflux, tandis que dormir sur le côté droit ou sur le dos peut aggraver les symptômes. Pourquoi cela aide? La valve à l'entrée de l'estomac, le sphincter œsophagien inférieur, est situé sur le côté gauche de l'estomac. Lorsque vous dormez sur le côté gauche, l'acide gastrique reste dans une position plus basse dans l'estomac, ce qui rend son reflux difficile. Dormir sur le côté droit peut avoir l'effet inverse, car l'acide gastrique peut remonter plus facilement dans l'œsophage. Conseil. Prenez l'habitude de dormir sur le côté gauche pour soulager les symptômes du reflux. Un oreille de corps peut aider à maintenir la position tout au long de la nuit. Techniques de respiration pour un meilleur sommeil et une meilleure digestion. Une respiration profonde et consciente peut détendre le corps, améliorer la digestion et réduire les symptômes de reflux, en particulier avant la couche. Le stress et une respiration superficielle peuvent fatiguer le tube digestif et augmenter la production d'acide gastrique. Pourquoi cela aide? La respiration profonde favorise la relaxation et réduit le stress, ce qui augmente souvent la production d'acide gastrique. Les exercices de respiration aident à activer le système nerveux parasympathique, qui soutient la digestion et prépare le corps au repos et au sommeil. Conseil. Avant d'aller vous coucher, pratiquez la respiration abdominale profonde ou des techniques de respiration telles que la méthode 4, 7, 8. Inspirez pendant 4 seconds. Retenez votre souffle pendant 7 seconds. Expirez pendant 8 seconds. Ces techniques de respiration calment le système nerveux et favorisent un sommeil réparateur. Autres changements de style de vie qui aident, en plus des habitudes de sommeil. Il existe d'autres changements importants dans le mode de vie qui peuvent aider à soulager et à contrôler les symptômes du reflux à long terme. Ces changements affectent l'alimentation, l'exercice et les habitudes générales. Gestion du poids. L'obésité peut augmenter le risque de reflux car elle augmente la pression abdominale et affaiblit le sphincter œsophagien inférieur. Perdre l'excès de poids, en particulier dans la région abdominale, peut aider à soulager la pression sur l'estomac et à réduire le reflux. Pourquoi cela aide? La pression exercée sur l'abdomen par l'excès de graisse peut faire en sorte que l'acide gastrique reflue plus facilement dans l'œsophage. La perte de poids soulage la pression sur le tractus gastro-intestinal et le sphincter œsophagien inférieur. Conseil. Essayez d'atteindre et de maintenir un poids santé en combinant une alimentation saine et une activité physique régulière. Même de petites pertes de poids peuvent avoir un impact important sur les symptômes du reflux. Arrêtez de fumer.
Le tabagisme estate un facteur de risque important de symptômes de reflux. Car la nicotine affaiblit le sphincter œsophagien inférieur et augmente la production d'acide gastrique. La fumée elle-même peut irriter davantage les muqueuses de l'œsophage et aggraver l'inflammation. Pourquoi cela aide? Irriter de fume peut renforcer le sphincter œsophagien inférieur et normaliser la production d'acide gastrique. Cela réduit le risque de remontée d'acide dans l'œsophage. Conseil. Utilisez des programmes de soutien ou des thérapies de remplacement de la nicotine pour vous aider à arrêter de fumer. Arrêter de fumer peut améliorer considérablement vos symptômes de reflux et votre santé globale. Réduire la consommation d'alcool. Sphincter œsophagien inférieur et augmente la production d'acide gastrique. Ce qui peut considérablement aggraver les symptômes de reflux. La bière, le vin et les spiritueux sont particulièrement nocifs. Pourquoi cela aide? Réduire ou éviter complètement l'alcool peut aider à renforcer le sphincter œsophagien inférieur et à réduire l'irritation des muqueuses. Conseil. Remplacez l'alcool par des boissons douces pour l'estomac. Comme des tisanes ou de l'eau au plate. Évitez de boire de l'alcool, surtout le soir. Pour prévenir les symptômes de reflux nocturne. Exercice régulier. Une activité physique modérée favorise la digestion et aide à contrôler le poids corporel. Ce qui peut réduire les symptômes de reflux. L'exercice aide le tube digestif à fonctionner plus efficacement et réduit la pression dans l'estomac. Pourquoi cela aide? L'exercice régulier favorise la vidange gastrique et empêche les aliments de rester trop longtemps dans l'estomac, réduisant ainsi le risque de symptômes de reflux. Conseil. Essayez de faire 30 minutes d'exercice modéré, comme la marche, le vélo ou la natation. Évitez toutefois de faire de l'exercice intense immédiatement après le repas, car cela peut augmenter le reflux. Portez des vitamines amples. Les vitamines ceres, en particulier au niveau de l'estomac, peuvent augmenter la pression sur l'estomac et déclencher des symptômes de reflux. Des vitamines amples qui n'appuient pas sur l'abdomen soulagent la pression sur l'estomac et réduisent la pression sur le sphincter œsophagien inférieur. Pourquoi cela aide? Les vitamines qui n'appuient pas sur l'estomac réduisent la pression sur l'estomac et l'œsophage, ce qui réduit le risque de reflux. Conseil. Portez des vitamines confortables et amples, surtout après avoir mangé, pour éviter toute pression sur votre estomac. Gestion du stress. Le stress augmente la production d'acide gastrique et peut affecter négativement le tube digestif. Le stress chronique aggrave les symptômes du reflux et peut causer des dommages à long terme. Les techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga et les exercices de respiration peuvent aider à soulager les symptômes du reflux. Pourquoi cela aide? Réduire le stress réduit la production d'acide gastrique et favorise une digestion saine, ce qui peut réduire considérablement les symptômes de reflux. Conseil. Intégrez des exercices de relaxation quotidiennes à votre routine quotidienne, comme le yoga ou la méditation de pleine conscience, pour guérir le stress et favoriser la digestion. Résumé. Ajuste vos habitudes de sommeil, comme se relever la tête et dormir sur le côté gauche, peut réduire considérablement les symptômes de reflux. De plus,
Die autres changements de style de vitels que la gestion du poids, l'évitement du tabac et de l'alcool, l'exercice régulier, l'apport de vitamines amples et la réduction du stress pouvant aider à contrôler le reflux à long terme et à améliorer la qualité de vie. Une approche holistique de l'alimentation, du sommeil et des habitudes générales peut considérablement atténuer les symptômes du reflux silencieux. Chapitre 8. Un vie sans reflux. Le chemin vers une libération permanente des symptômes. Stratégies à long terme pour lutter contre le reflux. Le reflux, en particulier le reflux silencieux, RLS, peut être maîtrisé à long terme grâce à une combinaison de changements alimentaires, de changements de mode de vie et de gestion ciblée du stress. Il s'agit de développer des habitudes durables qui préviennent le reflux et favorisent le bien-être général. Voici des stratégies à long terme qui ont fait leurs preuves. Changement alimentaire permanent. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour réguler la production d'acide gastrique et contrôler le reflux à long terme. Évitez les aliments acidifiants. Réduisez votre consommation d'aliments acides tels que les agrumes, les tomates, les boissons caféineuses, les aliments gras et frits et le chocolat. Ces aliments peuvent affaiblir le sphincter œsophagien inférieur et augmenter la production d'acide gastrique. Privilégiez les aliments alcalins et faciles à digérer. Privilégiez les aliments alcalins tels que les légumes à feuilles vertes, les flocons d'avoine, les bananes, le quinoa et la viande maigre. Ils favorisent la digestion et préviennent l'irritation du tractus gastro-intestinal. Repas équilibrés. Assurez-vous de manger un équilibre sain de fibres, de protéines et de graisses saines. Une alimentation équilibrée favorise la digestion et réduit le risque de reflux. Petits repas fréquents. Les repas copieux augmentent la pression dans l'estomac et favorisent les symptômes de reflux. Au lieu de cela, vous devriez manger des repas plus petits et plus fréquents tout au long de la journée. Pourquoi cela aide? Des portions plus petites soulagent la pression sur l'estomac et empêchent la pression sur le sphincter œsophagien inférieur de devenir trop importante. Ce qui réduit le risque de reflux acide gastrique. Changement à long terme. Prévoyez 5 à 6 petits repas par jour qui sont nutritifs et faciles à digérer. Cela favorise une digestion saine et aide à maintenir le reflux sous contrôle en permanence. Gestion du stress. Le stress joue un rôle majeur dans l'aggravation des symptômes du reflux. La gestion du stress à long terme peut aider à réguler la production d'acide gastrique et à prévenir les rechutes. Respiration profonde et méditation. Des exercices de respiration réguliers et la méditation de pleine conscience calment le système nerveux et réduisent la production de hormones de stress qui altèrent la digestion. Exercice et détente. L'activité physique comme le yoga, la marche ou les étirements deux favorisent la relaxation et améliorent la digestion. L'exercice quotidien contribue également à réduire le stress et à maintenir le tractus gastro-intestinal en bonne santé. Améliorez la qualité du sommeil. Un sommeil adéquat et réparateur est important pour le bien-être et la digestion. Assurez-vous de dormir 7 à 9 heures par nuit et que votre environnement de sommeil est calme et relaxant. Gestion du poids. Le surpoids, en particulier au niveau de l'abdomen, peut augmenter la pression sur l'estomac et augmenter le risque de symptômes de reflux.
Maintenir un poids santé put aider à contrôler le reflux à long terme. Per de poids sain. Si vous êtes en surpoids, vous devriez essayer de perdre du poids en combinant une alimentation saine et un exercice régulier. Même un petit déficit de poids peut avoir un impact important sur le reflux. Contrôle du poids à long terme. Surveiller continuellement votre poids et éviter les régimes yo-yo sont essentiels pour contrôler le reflux de manière permanente. Activité physique. L'exercice modéré régulier aide à soutenir la digestion, à réguler le métabolisme et à améliorer le bien-être général. Pourquoi cela aide? L'exercice favorise la vidange de l'estomac et empêche les aliments de rester trop longtemps dans l'estomac. Cela réduit le risque de reflux. Intégration à long terme. Intégrer des exercices modérés comme la marche, le vélo ou la natation à votre routine quotidienne. Évitez tout effort physique intense immédiatement après les repas, car cela peut déclencher un reflux. Ajuster en permanence les habitudes de sommeil. À long terme, vous devez vous assurer que vos habitudes de sommeil minimisent le reflux. Surélevez votre tête. Continuez à utiliser un oreille compensé ou surélevez la tête du lit pour éviter que l'acide gastrique ne reflue pendant votre sommeil. Dormir sur le côté gauche. Dormir sur le côté gauche est le moyen le plus efficace de maintenir le contenu de l'estomac vers le bas et de prévenir le reflux. Comment prévenir les rechutes? Les rechutes sont fréquentes en cas de reflux, surtout si les déclencheurs sous-jacents ne sont pas complètement évités. Voici quelques mesures ciblées pour prévenir les rechutes. Détection précoce des symptômes. Recherchez les premiers signes de reflux, tels que une élégante sensation de brûlure dans la poitrine, un mal de gorge, un raclement fréquent de la gorge ou une toux la nuit. Plus tôt vous reconnaîtrez ces symptômes, plus vite vous pourrez prendre des contre-mesures. Mesures immédiates. Si vous constatez que les symptômes reviennent, essayez de passer immédiatement à des aliments légers et alcalins et évitez éventuellement les aliments déclencheurs pendant quelques jours. Évitez les déclencheurs connus. Si vous connaissez vos déclencheurs personnels de reflux, essayez de les éviter systématiquement. Il s'agit notamment de certains aliments par exemple, le café, le chocolat, les aliments frits, ainsi que de facteurs liés au mode de vie, repas tardifs, stress, manger en pleine conscience. Faites attention à vos habitudes alimentaires et assurez-vous de manger lentement, de bien manger et de ne pas consommer de trop grandes portions à la fois. Retardez aux déclencheurs potentiels. Si vous évitez certains aliments ou boissons mais que vous souhaitez les réintroduire plus tard en petites quantités, vous devez le faire lentement et avec précaution pour éviter une rechute. Conseil. Testez les aliments déclencheurs potentiels comme les tomates ou le café en très petites quantités et observez comment votre corps réagit. Augmentez la quantité uniquement si aucun symptôme n'apparaît. Maintenir une routine. Une routine cohérente en matière de repas, d'exercice et de sommeil peut aider à contrôler le reflux. Horaires de repas réguliers. Respectez des horaires de repas réguliers et évitez de sauter des repas ou de manger tard. Planifiez votre régime alimentaire de manière à ne rien manger au moins 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Ne prenez vos médicaments qu'après consultation.
Sie Medicine vous prescrit des médicaments tels que des inhibiteurs de la pompe à protons, ou des anti-H2. Prenez-les comme indiqué. N'héritez pas de les prendre brusquement. Mais réduisez les progressivement en consultation avec votre médecin pour éviter les symptômes de rebound. Conseil, si nécessaire, combinez les médicaments avec des changements de mode de vie pour diminuer leurs résultats. Contrôles réguliers. Consultez régulièrement votre médecin pour surveiller vos symptômes de reflux et vous assurer qu'aucun dommage à long terme n'y s'est produit. Ceci est particulièrement important si vous souffrez déjà de reflux chronique ou de complications telles que une œsophagite. Pourquoi cela aide? Des examens réguliers permettent d'identifier les problèmes potentiels à un stade précoce et de les traiter avant qu'ils n'y s'aggravent. Résumé. Les stratégies à long terme pour maintenir le reflux à distance comprennent des changements alimentaires permanents, des exercices réguliers, la gestion du stress et l'ajustement des habitudes de sommeil. L'accent est mis sur les mesures préventives telles que l'évitement des déclencheurs et un mode de vie sain pour prévenir les rechutes. Reconnaître les premiers signs et suivre une routine cohérente aidera à réduire et à contrôler les symptômes de reflux à long terme. Histoires de réussite. Des personnes guéries grâce à la nutrition. De nombreuses personnes ont réussi à réduire considérablement, voire à guérir complètement, leurs symptômes de reflux grâce à des changements ciblés dans leur régime alimentaire et leur mode de vie. Voici quelques exemples de réussite qui montrent à quel point la thérapie nutritionnelle peut être efficace lorsqu'elle est utilisée de manière cohérente. Maria. 42 ans. Des brawlers d'estomac quotidiennes à la disparition des symptômes grâce à des changements alimentaires. Maria souffrait de brawlers d'estomac quotidiennes et de reflux silencieux depuis plus de 5 ans. Elle souffrait de toux et de maux de gorge. Surtout la nuit. Son médecin lui a prescrit des inhibiteurs de la pompe à protons, mais ceux-ci n'ont apporté qu'un soulagement à court terme. Après avoir consulté un nutritionniste, elle a décidé de changer radicalement son alimentation. Changement alimentaire. Maria a réduit les aliments acides tels que les agrumes, les tomates, le café et le chocolat. Au lieu de cela, elle a incorporé des aliments alcalins tels que des légumes à feuilles vertes, des bananes, des flocons d'avoine et du quinoa. Elle a également évité les aliments frits et gras et les remplacés par de la viande maigre, du poisson et des produits à grains entiers. Résultat. En 3 mois. Maria a constaté une amélioration significative de ses symptômes. Elle a pu arrêter de prendre ses médicaments et n'avait plus aucun symptôme de reflux. Même la nuit. En mangeant lentement et consciemment et en évitant les repas tardifs. Elle se sentait également plus énergique et généralement en meilleure santé. Thomas. 35 ans. Guérir le reflux silencieux grâce à une alimentation à base de plantes. Thomas était un homme physiquement actif qui souffrait fréquemment d'enrhuement et de maux de gorge sans pour autant présenter les symptômes classiques tels que les brawlers d'estomac. Après de nombreuses visites chez le médecin oral, on lui a diagnostiqué un reflux silencieux. Thomas n'y voulait pas de médicaments à long terme et a décidé de changer son régime alimentaire. Changement de régime alimentaire. Thomas est passé à un régime alimentaire principalement à base de plantes.
Illa reduit sa consommation de viand et de produits laitiers et es erst concentré sur un régime riche en légumes, légumineuses, céréales complètes et graisses saines provenant d'avocat et de noix. Il buvait également quotidiennement du thé à la camomille et de l'eau ou de gingembre pour calmer son estomac. Resultat. Après environ 4 mois, son enraument es erst amélioré et son mal de gorge disparu. Il a remarqué que les aliments à base de plantes irritant moins son estomac et qu'il se sentait plus léger dans l'ensemble. Thomas attribue désormais son étude sans reflux à son régime alimentaire à base de plantes et faible en gras. Carla, 50 ans. Sans reflux grâce à une perte de poids et à des ajustements alimentaires. Carla a lutté pendant plusieurs années contre le surpoids et un reflux sévère, surtout après avoir mangé. Elle prenait régulièrement des médicaments, mais les symptômes revenaient sans cesse. Son médecin lui a conseillé de modifier son régime alimentaire et de perdre du poids. Changements alimentaires et gestion du poids. Carla a commencé une combinaison d'un régime hypocalorique et pauvre en graisses et d'exercice régulier. Elle a évité les aliments transformés. L'alcool et les boissons contenant de la caféine et es erst concentré sur les protéines maigres, les céréales complètes et beaucoup de légumes. Elle a également réduit la taille de ses portions et a mangé des repas plus petits et plus fréquents. Resultat. Après 6 mois, Carla avait perdu 12 kilos et ses symptômes de reflux avaient complètement disparu. Même après 12 mois supplémentaires, elle en avait plus de symptômes. A pu arrêter de prendre ses médicaments et se sentait nettement mieux physiquement et mentalement. Stéphane, 28 ans. Exercice et nutrition contre le reflux. Stéphane souffrait déjà de reflux et de brûlures d'estomac nocturne au milieu de la vingtaine. En raison d'un travail stressant et de ses habitudes alimentaires irrégulières. Ses symptômes se sont aggravés, surtout pendant les périodes de stress. Au lieu de recourir aux médicaments, il souhaitait changer son mode de vie. Changement de régime alimentaire et d'exercice. Stéphane a progressivement changé son régime alimentaire et a commencé à éviter les aliments sucrés et fruits. Il a incorporé des aliments riches en fibres tels que des flocons d'avoine, du pain complet et beaucoup de fruits et de légumes dans ses repas. Il a également commencé à faire de l'exercice régulièrement, en particulier des exercices cardio-modérés comme le jogging et le vélo. Resultat. En 4 mois. Ses brûlures d'estomac ont complètement disparu. Stéphane se sentait en meilleure santé, plus équilibré et plus en forme. Il attribue le succès de son traitement contre le reflux à la combinaison d'une alimentation saine et d'exercice régulier. Lisa, 60 ans. Succès grâce au jeûne intermittent et à la nutrition alcaline. Lisa a lutté contre les brûlures d'estomac et le reflux pendant des décennies. Malgré plusieurs tentatives de médicaments et de régimes, les symptômes revenaient sans cesse. Sur les conseils d'un ami, elle a essayé le jeûne intermittent et un régime principalement alcaline. Changement alimentaire. Lisa a commencé par un jeûne intermittent. 16. 8. Au grave elle a mangé dans une fenêtre de temps de 8 heures et a jeûné pendant 16 heures. Elle est erst concentrée sur un régime alcaline avec beaucoup de légumes, de céréales complètes, de noix et de grains et a évité les aliments acidifiants tels que le sucre.
El alcool et les aliments hautement transformés. Resultat. Après seulement deux mois. Lisa ressenti des améliorations significatives. Ses brawlers d'estomac nocturne ont disparu et ln plus eu d'indigestion. Ln plus de reflux depuis plus d'un an et trouve le jeûne intermittent durable et agréable. Conclusion. Ces réussites montrent que des changements alimentaires ciblés combinés à des changements de mode de vie tels que la gestion du stress, l'exercice et l'ajustement du sommeil peuvent être efficaces pour soulager ou guérir les symptômes du reflux à long terme. Chaque personne a des déclencheurs individuels et réagit différemment à certains aliments. Mais une alimentation équilibrée et saine, axée sur les aliments alcalins et faciles à digérer, est avérée efficace dans de nombreux cas. Une discipline à long terme et une attention particulière à votre propre corps sont essentiels à la réussite. Chapitre 9. Questions fréquemment posées et mythes sur le reflux silencieux. Le reflux silencieux est-il vraiment curable? Le reflux silencieux, reflux laryngopharyngeal, LPR, est une maladie chronique causée par le reflux d'acide gastrique et d'enzymes digestifs dans la gorge et les voies respiratoires. Contrairement au reflux classique, qui implique souvent des brûlures d'estomac, les symptômes du reflux silencieux sont souvent plus subtils. Par exemple, mal de gorge, enrhumement, talks ou problèmes respiratoires. La possibilité de guérir complètement le reflux silencieux dépend de divers facteurs. Curabilité et différences individuelles. Une guérison est possible, mais pas garantie. Pour certaines personnes, le reflux silencieux peut en fait être atteint à tel point grâce à des changements ciblés de mode de vie et d'alimentation ainsi que grave une gestion du stress qu'elles sont définitivement débarrassées des symptômes. En particulier lorsque les symptômes sont causés par des déclencheurs liés à l'alimentation ou aux habitudes. Ils peuvent être guéris par des changements ciblés dans les habitudes alimentaires, le sommeil et la gestion du stress. Contrôle à long terme au lieu d'une guérison complète. Dans de nombreux cas, le reflux silencieux ne peut pas être complètement guéri dans le sens d'une disparition permanente des symptômes. Au contraire, la maladie peut être contrôlée à long terme grâce à un mode de vie sain et une alimentation adaptée. Les personnes qui prêtent attention à leurs déclencheurs et évitent certaines habitudes telles que les repas tardifs, les aliments acides et la suralimentation peuvent vivre une vie sans reflux. Un traitement précoce augmente les chances de succès. Plus tôt les symptômes silencieux du reflux sont détectés et traités, meilleures sont les chances d'éliminer complètement les symptômes au de les contrôler à long terme. Cependant, si le reflux n'est pas traité pendant une longue période, des dommages à long terme tels qu'une inflammation ou des modifications des mucoses peuvent survenir, qui sont plus difficiles à inverser. Traitement sans médicament par l'alimentation et le mode de vie. Le reflux silencieux peut souvent être contrôlé sans médicament à long terme. Surtout si les déclencheurs sont guéris par des changements de mode de vie. Changements alimentaires. Un régime alimentaire faiblement acide et alcaline avec des aliments faciles à digérer est l'approche la plus importante pour soulager les symptômes du reflux. Éviter les aliments très acides ou gras. La caféine,
L'alcool et le repas copucs put réduire considérablement les symptômes. Ajustez vos habitudes de sommeil. Surélevez la haute de votre corps pendant votre sommeil et dormir sur le côté gauche aidera à prévenir le reflux acide gastrique pendant la nuit. Gestion du stress. Le stress contribue de manière significative à l'aggravation des symptômes de reflux car il augmente la production d'acide gastrique. Réduire le stress par la méditation. Le yoga ou des exercices de respiration put aider à contrôler le reflux. Avez-vous toujours besoin de médicaments? Non. Vous n'avez pas toujours besoin de médicaments pour traiter le reflux silencieux. Le besoin de médicaments dépend de la gravité des symptômes, des déclencheurs individuels et du succès des changements de mode de vie. Quand un traitement médicamenteux est nécessaire. Symptômes graves ou avance. Si les symptômes de reflux silencieux sont graves, persistent pendant une longue période ou entraînant des complications telles qu'une inflammation ou des lésions tissulaires de la gorge ou de l'œsophage. Des médicaments peuvent être temporairement nécessaires pour soulager rapidement les symptômes et faciliter le processus de guérison. Pour le soulagement des symptômes aigus, des médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons, ou les bloqueurs H2 sont souvent utilisés pour réduire la production d'acide gastrique et donner aux mucoses affectées le temps de guérir. Ces médicaments sont particulièrement utiles lorsque les symptômes ont un impact important sur la vie quotidienne ou lorsque une intervention rapide est nécessaire pour prévenir d'autres dommages. Utilisation de médicaments à long terme. Les médicaments n'y sont pas une solution permanente. Bien que les médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons puissent être efficaces, ils n'y constituent généralement pas une solution à long terme. L'utilisation de médicaments à long terme peut avoir des effets secondaires tels que des carences en nutriments par exemple en vitamine B12 ou en magnésium. Un risque accru d'infections et des troubles digestifs. Il est donc souvent utile d'utiliser des médicaments de manière temporaire tout en s'attaquant simultanément aux causes sous-jacentes du reflux par des changements de mode de vie. Sevrage progressif. De nombreuses personnes qui prennent des médicaments contre le reflux parviennent à réduire ou à arrêter leur prise après un certain temps si elles adaptent régulièrement leur régime alimentaire et leur mode de vie. Il est important d'arrêter progressivement le traitement afin d'éviter un effet rebond, dans lequel la production d'acide gastrique augmente soudainement et fortement. Approaches alternatives. Il existe de nombreuses approaches alternatives qui peuvent aider les gens à se passer de médicaments. Remèdes naturels. Certaines personnes trouvent un soulagement grâce à des remèdes naturels tels que le thé à la camomille, le thé au gingembre, le jus d'aloe vera ou le fenouil. Ils apaisent l'estomac et ont un effet anti-inflammatoire. Probiotiques. Construire une flore intestinale saine en consommant des probiotiques par exemple, dans du yaourt, du kéfir ou des aliments fermentés, peut aider à améliorer la digestion et à réduire le reflux. Conseils nutritionnels. Un nutritionniste professionnel peut vous aider à élaborer un régime alimentaire personnalisé qui minimise le reflux et conduit à une amélioration des symptômes à long terme. Conclusion. Le reflux silencieux est-il curable et faut-il toujours prendre des médicaments?
Le reflux silencieux peut être considérablement atténué, voire complètement contrôlé, chez de nombreuses personnes grâce à des ajustements du mode de vie et du régime alimentaire. Bien que une guérison complète n'y soit pas toujours garantie, de nombreux patients peuvent réduire leurs symptômes à tel point grâce à des ajustements constants dans leur vie quotidienne qu'ils peuvent vivre définitivement sans symptômes. Les médicaments n'y sont généralement pas toujours nécessaires et n'y doivent être utilisés que si les symptômes sont graves ou difficiles à contrôler. À long terme, cependant, des changements alimentaires, une gestion du stress et des habitudes saines sont la clé pour contrôler le reflux et prévenir les rechutes. À quelle vitesse les changements alimentaires fonctionnent-ils? L'efficacité des changements alimentaires pour le reflux silencieux, LPR, peut varier et dépendre de plusieurs facteurs, tels que la gravité des symptômes, la cohérence des ajustements alimentaires et les déclencheurs individuels. Il existe cependant quelques délais généraux qui peuvent servir de guide. Améliorations à court terme dans un délai de 1 à 2 semaines. Réduction des symptômes de reflux. De nombreuses personnes constatent une amélioration notable des symptômes après seulement quelques jours ou semaines. En particulier lorsqu'elles éliminent de leur alimentation les aliments très acides tels que le café, le chocolat, les aliments frits et l'alcool. La réduction de ces déclencheurs soulage l'estomac et réduit le reflux. Apaise les muqueuses. Lorsque des aliments alcalins et bons pour l'estomac, tels que les flocons d'avoine, les bananes, les légumes verts et les protéines faibles en gras, sont incorporés à l'alimentation. Les muqueuses irritées de l'œsophage et de la gorge peuvent commencer à se rétablir. Amélioration à moyen terme après 4 à 8 semaines. Soulagement accru des symptômes. Après environ un mois de changements alimentaires constants. Une réduction significative des symptômes tels que l'attaque. L'enrhuement ou les maux de gorge devraient se produire. Les brûlures d'estomac peuvent également être moins fréquentes ou plus graves. Dans cette phase, le tractus gastro-intestinal commence à se stabiliser et la régénération des muqueuses irritées est plus avancée. Habituer à de nouvelles habitudes alimentaires. À ce stade, le corps est mieux adapté aux nouvelles habitudes alimentaires et la digestion devrait être globalement plus facile. Le risque d'épisodes de reflux peut être considérablement réduit. Contrôle à long terme après 3 à 6 mois. Amélioration stable et à long terme. Après 3 à 6 mois, de nombreuses personnes peuvent obtenir un contrôle stable et à long terme de leurs symptômes de reflux. Lorsque les changements alimentaires sont combinés à d'autres changements de mode de vie par exemple, la gestion du poids, les ajustements du sommeil, cela peut conduire à un vie largement sans symptômes. Réduction ou élimination des médicaments. Au cours de cette phase, de nombreuses personnes peuvent réduire, voire éliminer, le besoin de médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons. En particulier si les changements alimentaires sont efficaces et que les symptômes disparaissent. Mythes sur les aliments acides et alcalins. Il existe de nombreux mythes entourant les aliments acides et alcalins qui peuvent prêter à confusion, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler le reflux. Voici quelques idées fausses courantes et les faits scientifiques qui les soustendent. Myth 1.
tous les aliments acides sont mauvais pour le reflux. Fait. Tous les aliments acides ne sont pas automatiquement mauvais pour le reflux. Certains aliments acides, tels que, certains aliments, comme les tomates ou les agrumes, peuvent aggraver les symptômes chez les personnes sensibles, mais cela dépend souvent de la réaction individuelle. Il existe des aliments acides qui, en petite quantité ou dans le cadre d'une alimentation équilibrée, n'ont pas forcément d'effets négatifs. Le pH d'un aliment ne détermine pas à lui seul s'il déclenche un reflux. Réalité. Les aliments comme le vinaigre et les agrumes doivent être évités par les personnes sensibles. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont problématiques pour tout le monde. Il est important de reconnaître les déclencheurs personnels et de ne pas éviter tous les aliments acides. Myth 2. Tous les aliments alcalins préviennent le reflux. Fait. Les aliments alcalins comme les légumes à feuilles vertes, les pommes de terre et les bananes peuvent apaiser l'estomac et soulager les symptômes de reflux. Cependant, alcaline ne signifie pas automatiquement qu'un aliment aidera tout le monde. D'autres facteurs tels que la teneur en matières grasses, la taille des portions et les sensibilités individuelles jouent également un rôle. Réalité. Les aliments alcalins sont généralement utiles contre le reflux, mais ils ne constituent pas la seule solution. Un équilibre sain entre les aliments alcalins et plus acides ainsi qu'un ajustement des habitudes alimentaires sont essentiels à la réussite. Myth 3. Le pH de l'aliment détermine s'il provoque un reflux. Fait. Le pH d'un aliment avant sa consommation n'est pas le seul facteur qui détermine s'il provoque des symptômes de reflux. Ce qui est important, c'est la façon dont le corps métabolise les aliments. Par exemple, les agrumes ou les boissons acides peuvent déclencher des symptômes de reflux. Mais d'autres aliments acides comme les produits fermentés par exemple le yaourt, peuvent en fait avoir un effet calmant car ils soutiennent la flore intestinale. Réalité. L'acidité d'un aliment affecte les symptômes différemment selon les personnes. Les aliments comme le yaourt qui contiennent des ingrédients acides peuvent apaiser l'estomac car ils contiennent des probiotiques et facilitent la digestion. Myth 4. Le régime alcalin guérit tous les problèmes digestifs. Fait. Un régime alimentaire principalement alcalin peut soulager considérablement les symptômes du reflux. Mais il ne constitue pas à lui seul une solution universelle à tous les problèmes digestifs. De nombreux facteurs, tels que le stress, la prédisposition génétique, les heures de repas et les habitudes de sommeil, jouent un rôle dans le développement et le traitement du reflux. Réalité. Un régime alcalin est un élément important du traitement du reflux, mais d'autres facteurs liés au mode de vie doivent également être pris en compte. Les changements alimentaires doivent être associés à d'autres mesures telles que la gestion du sommeil et du stress. Myth 5. Il existe des règles fixes pour les aliments acides et alcalins. Fait. Les aliments ne peuvent pas toujours être strictement classés comme acides ou alcalins. Certains aliments orgoient acides, comme les citrons, ont en réalité un effet alcalin dans le corps, tandis que d'autres aliments qui semblent neutres peuvent être métabolisés comme acides. La clé est d'observer les réactions individuelles. Réalité.
Le PhD en aliment avant digestion peut différer de son effet dans l'organisme. Les citrons, par exemple, ont un effet alcalinisant sur le corps, même s'ils sont un goût acide. Il est important d'observer les réactions de votre corps plutôt que de vous faire uniquement aux listes d'aliments acides et alcalins. Conclusion. Les changements alimentaires peuvent avoir un effet rapide. Les premières améliorations étant souvent perceptibles après seulement 1 ou 2 semaines. Cependant, le succès à long terme et le contrôle complet des symptômes de reflux peuvent prendre plusieurs mois et nécessiter une mise en œuvre cohérente. Les mythes sur les aliments acides et alcalins peuvent conduire à des malentendus. Bien que les aliments alcalins soient souvent considérés comme utiles contre le reflux, les réactions individuelles sont cruciales. Le PhD en aliments seul ne détermine pas toujours s'il provoque ou soulage le reflux. Une approche holistique qui prend en compte le régime alimentaire, le mode de vie et les besoins individuels est la clé d'un traitement réussi du reflux. Chapitre 10. Listes de contrôle et aide pratique. Liste de courses pour un régime adapté au reflux. Cette liste de courses comprend des aliments qui apaisent l'estomac, sont faciles à digérer et aident à réduire les symptômes de reflux. Il comprend des aliments alcalins, faibles en gras et riches en fibres qui peuvent facilement être intégrés dans un régime alimentaire de 7 jours. Fruits, bananes, pommes, pêches, poires, melons, melon miel, pastèque, baies, myrtilles, framboises, fraises, légumes, épinards, broccoli, courgettes, concombres, patates douces, carrots, celery, salade verte par exemple roquette, laitue, poivrons, jaunes, verts, avocat, céréales et produits à grains entiers, gruau, pain complet, riz complet, quinoa, pain d'épeautre, protéines, filet de poitrine de poulet maigre, viande de dinde maigre, saumon, grillé ou cuit à la vapeur, cabillaud ou sandar à la vapeur, tofu, nature, légumineuses, pois chiches, lentils, œufs bio, fables and grass, lait et substituts du lait, yaourt allégé, sans sucre, lait d'amande, non sucré, lait d'avoine, non sucré, fromage cottage à teneur réduite en matières grasses, graisses et huiles, huile d'olive, extra vierge, huile d'avocat, grains de lin, entiers ou malus, collations et noix, amandes non salées, noix, grains de tournesol, boissons, eau plate, thé à la camomille, thé au fenouil, thé au gingembre, eau de coco, épices et herbes, herbes fraîches, persil, aneth, basilic, curcuma, cumin, gingembre, fraise ou malu. Plan de repas pour 7 jours. Ce régime alimentaire est conçu pour être adapté au reflux afin de réduire la production d'acide gastrique et d'apaiser l'estomac. Les repas sont faciles à digérer, faibles en gras et riches en nutriments. Jour 1. Petit déjeuner. Flocons d'avoine avec lait d'amande. Banane et grains de lin. Collation. Amandes non salées. Déjeuner. Salade de quinoa à l'avocat. Or concombre. Aux poivrons et à l'huile d'olive. Collation. Tranches de pomme au beurre d'amande. Dinner. Saumon vapeur avec patates douces et brocoli vapeur. Jour 2. Petit déjeuner.
pain complète avec avocat et un œuf de collation. Pas déjeuner. Poitrine de poulet grillé avec quinoa et épinards kits à la vapeur. Collation. Concombres avec hummus. Dinner. Noëls de courgettes avec dinde hachée et sauce au paprika. Jour 3. Petit déjeuner. Yaourt aux flocons d'avoine et aux matils. Collation. Galettes de riz au beurre d'amandes. Déjeuner. Soupe de lentils avec carrots. Calorie et persil. Collation. Morceau de banane aux grains de lin. Dinner. Cabilord grillé avec riz brun et courgettes. Jour 4. Petit déjeuner. Smoothie à base de lait d'amande, d'épinards, de concombre et de poire. Collation. Noix. Déjeuner. Poulet grillé avec patates douces et avocat. Collation. Galettes de riz au fromage blanc. Dinner. Soupe de légumes aux lentils. Carrots et épinards. Jour 5. Petit déjeuner. Flocons d'avoine avec lait d'avoine. Pommes et grains de lin. Collation. Amandes. Déjeuner. Saumon grillé avec quinoa et brocoli vapeur. Collation. Tranches de pomme. Dinner. Tofu avec riz brun et carrots vapeur. Jour 6. Petit déjeuner. Pain complète avec avocat et œuf à la coque. Collation. Tranches de concombre avec hummus. Déjeuner. Poitrine de dinde grillée avec quinoa et brocoli. Collation. Poire. Dinner. Noëls de courgettes avec dinde hachée et sauce au paprika. Jour 7. Petit déjeuner. Yaourt aux flocons d'avoine et aux fraises. Collation. Galettes de riz au fromage blanc. Déjeuner. Soupe de lentils aux carrots et aux calories. Collation. Noix. Dinner. Cabilord vapeur avec patates douces et légumes vapeur. Routines quotidiennes pour contrôler les symptômes. Ces plans quotidiens prennent en compte des facteurs importants tels que les heures de repas, les périodes de repos et les mesures de réduction du stress pour garder les symptômes de reflux sous contrôle. Exemple de routine quotidienne 1. 7:30 Petit déjeuner. Flocons d'avoine avec lait d'amande. Banane et grains de lin. Prenez votre temps pour manger lentement et bien matcher. Évitez les portions trop grandes. 10:00 Collation. Un petit poignée d'amandes non salées. Savourez cette collation en toute conscience et buvez de l'eau au plateau du thé au fenouil avec. 12:30 Déjeuner. Salade de quinoa avec avocat. Concombre et huile d'olive. Faites une marche de 10 à 15 minutes après avoir mangé pour faciliter la digestion. 15:00 Collation. Tranches de pommes au beurre d'amandes. Buvez un verre d'eau au plateau de thé à la camomille. 18:00 Dinner. Saumon vapeur avec patates douces et brocoli. Évitez de vous allonger immédiatement après avoir mangé. Restez droit et détendu. 21:00 Avant de vous coucher. Buvez une tasse de thé à la camomille ou au gingembre pour calmer votre estomac. Dormez sur le côté gauche. La haute du corps se relève par exemple avec un oreille compensé. Exemple de routine quotidienne 2. 80 Petit déjeuner. Smoothie à base de lait d'amande, d'épinards, de concombre et de poire. Évitez de boire trop vite pour éviter les ballonnements. 10:30 Goûter. Poire et une petite poignée de noix. Buvez de l'eau au plate pour faciliter la digestion. 13:00 Déjeuner. Poulet grillé avec quinoa et épinards vapeur. Après avoir mangé. Faites une marche de 15 minutes ou faites un exercice léger. 15:30 Collation. Galettes de riz avec du hummus ou du fromage blanc.
Buvez du phénophènal pour apaiser la digestion. 1830 Dinner. Noëls de courgettes avec dinde hachée et sauce au paprika. Mangez au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher pour éviter le reflux nocturne. 21:00 avant d'aller au lit. Buvez une tisane de fenouil ou de camomille. Evitez d'aller au lit immédiatement après le dîner. Attendez au moins 2 à 3 heures. Conclusion. Un programme de repas de 7 jours et des routines quotidiennes conscientes avec de petits repas alcalins aidant à soulager les symptômes du reflux. Pour contrôler les symptômes à long terme, assurez-vous de manger de petits repas réguliers, de manger lentement et d'éviter les repas tardifs. La combinaison d'un régime alimentaire, d'exercice et de bonnes habitudes de sommeil est la clé d'une vie quotidienne fluide et sans reflux. Tenir un journal personnel sur le reflux. Comment le faire? Tenir un journal de reflux est un moyen efficace d'identifier les déclencheurs individuels des symptômes de reflux, de suivre les effets des changements alimentaires et de mode de vie et de développer un traitement personnalisé. En documentant vos habitudes alimentaires quotidiennes, vos symptômes et vos activités, vous pouvez identifier des schémas qui vous aideront à mieux contrôler le reflux. Vous apprendrez ici comment tenir un tel journal et quels points sont particulièrement importants. Pourquoi tenir un journal de reflux? Identifier les déclencheurs. Tenir un journal vous aidera à identifier les aliments, les boissons ou les habitudes qui déclenchent les symptômes du reflux. Suivi des progrès. Vous pouvez documenter les effets des changements alimentaires ou des médicaments et voir quelles mesures améliorent ou aggravent vos symptômes. Meillez-vous d'ensemble. Un journal de reflux vous donne un aperçu structuré de votre alimentation quotidienne et de votre mode de vie, ce qui vous aide à être plus conscient de votre santé. Soutien médical. Un journal bien tenu est un outil utile pour discuter de mesures spécifiques pour contrôler le reflux avec votre médecin ou votre nutritionniste. Que doit contenir le journal de reflux? Pour capturer les bonnes informations, vous devez documenter quotidiennement quelques points clés. Voici les catégories les plus importantes à inclure dans votre journal. Date et heure. Notez la date et l'heure exacte de chaque repas. Collation et activité. Cela permet d'identifier les relations temporelles entre vos repas et l'apparition des symptômes de reflux. Repas et boissons. Qu'as tu mangé? Gardez une liste détaillée des aliments que vous avez mangés à chaque repas ou collation. Faites également attention aux modes de cuisson. Frites, grillé, cuit à la vapeur, et aux épices. Qu'as tu bu? Notez les boissons que vous avez consommées par exemple, eau, thé, café, boissons gazeuses, alcool. Il est particulièrement important de documenter les boissons telles que le café, l'alcool ou les boissons gazeuses, car elles déclenchent souvent des reflux. Til des portions. Notez si vous avez mangé une petite, moyenne ou grande portion. Les repas copieux augmentent la pression sur l'estomac et peuvent aggraver les symptômes. Symptômes et gravité. Symptômes. Notez tous les symptômes que vous avez remarqués par exemple, brûlures d'estomac, toux, mal de gorge, enrôlement, éructations, nausées. Moment des symptômes. Quand les symptômes ont-ils commencé? Combien de temps se sont-ils arrêtés? Gravité.
Évalue la gravité des symptômes sur une échelle de 1. Lager à très grave. Cette échelle permet de mieux identifier les changements au fil du temps. Activités après le repas. Qu'as tu fait après le dîner? Notez si vous êtes allé directement au lit après avoir mangé. Faites de l'exercice ou vous êtes assis. Des activités telles que s'allonger immédiatement après avoir mangé peuvent aggraver les symptômes du reflux. Activité physique. Notez si vous avez fait de l'exercice ou participé à une activité physique ce jour-là par exemple. Marche. Entraînement intense. L'exercice affecte la digestion et le reflux. Niveau de stress. À quel point êtes-vous stressé? Notez à quel point vous êtes senti stressé ce jour-là. Le stress peut augmenter la production d'acide gastrique et aggraver le reflux. Utilisez une échelle de 1 très détendu à 10 très stressé. Pour évaluer votre niveau de stress. Habitudes de sommeil. Comment as-tu dormi? Notez l'heure à laquelle vous êtes couché et si vous avez dormi avec la haute du corps relevé. La position et les habitudes de sommeil jouent un rôle important dans le contrôle des symptômes du reflux, en particulier la nuit. Symptômes nocturnes. Avez-vous ressenti des symptômes de reflux pendant la nuit par exemple? Brûlures d'estomac nocturne. Taux ou mal de gorge. Médicaments et compléments alimentaires. Avez-vous pris des médicaments? Notez si et quand vous avez pris des médicaments contre le reflux ou d'autres problèmes de santé par exemple. Des inhibiteurs de la pompe à protons. Des antiacides. Des anti-H2. Compléments alimentaires. Si vous prenez des compléments alimentaires par exemple. Des probiotiques. Du gingembre. De la vitamine D. Documentez-les également pour identifier tout effet possible sur vos symptômes. Conclusion. Mes expériences personnelles avec le reflux silencieux motivation et encouragement pour les personnes concernées. Le reflux silencieux. Reflux laryngopharyngeal. LPR. Peut avoir de graves répercussions sur la vie quotidienne. Salvant. Les symptômes surviennent de manière inattendue et sans les brûlures d'estomac typiques. Ce qui rend le diagnostic difficile et peut prolonger la souffrance. Un enroulement fréquent. Un raclement constant de la gorge. Un mal de gorge ou une toux nocturne sont un fardeau pour de nombreux patients et les poussent à chercher une solution. Mais il y a de l'espoir. Mes expériences personnelles avec le reflux silencieux. Moi aussi. J'ai lutté contre le reflux silencieux. Les symptômes se sont manifestés progressivement. Au début, de simples maux de gorge occasionnels. Puis des toux nocturnes plus fréquents. Pendant longtemps, je n'ai pas compris que cela était lié à mon alimentation et à mes habitudes. Après avoir consulté de nombreux médecins et essayé différentes options de traitement, j'ai réalisé que je pouvais reprendre le contrôle de ma santé en changeant mon alimentation et mon mode de vie. La décision de tenir un journal de reflux et d'identifier progressivement les aliments déclencheurs était un tournant pour moi. En évitant les aliments très acides. En ajustant mes habitudes de sommeil et en gérant le stress, j'ai pu non seulement réduire considérablement mes symptômes, mais aussi améliorer mon bien-être général. C'est fait un voyage qui a demandé de la patience, mais les changements positifs dans ma vie en valent largement la peine. Motivation et encouragement pour les personnes concernées.
Si vous souffrez de reflux silencieux, je tiens à vous encourager. En ne savant l'impression que les symptômes sont sans fin et qu'il n'y a pas de solution. Mais il existe des moyens de prendre le contrôle de votre santé. Voici quelques éléments qui m'ont aidé dans mon parcours et qui peuvent vous aider également. Donnez-vous du temps. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Les changements de régime alimentaire et de mode de vie prennent du temps à faire effet. Soyez patient avec vous-même et ne vous attendez pas à des miracles instantanés. Les premières améliorations sont visibles après quelques semaines seulement. Apprenez à connaître votre corps. Chacun réagit différemment aux aliments et aux habitudes. Tenir un journal de reflux peut vous aider à identifier vos déclencheurs personnels et à comprendre quels changements font vraiment une différence. Les petits pas comptent. Les grands changements peuvent sembler insurmontables. Mais vous n'êtes pas obligé de tout changer en même temps. Commencez par de petites étapes. Réduisez d'abord une poignée d'aliments déclencheurs de reflux et observez comment votre corps réagit. Concentrez-vous sur des solutions à long terme. Les médicaments peuvent apporter un soulagement à court terme. Mais une amélioration durable nécessite des changements de mode de vie durables. Une alimentation équilibrée. Une activité physique régulière. Une réduction du stress et une bonne hygiène du sommeil sont les pieds angulaires du contrôle du reflux. Encouragez-vous. Il est facile de se décourager face aux symptômes. Mais rappelez-vous que vous avez le contrôle. Chaque pas positif que vous faites vous rapproche du soulagement de vos symptômes. Célébrez les petits succès et croyez qu'un avenir sans douleur est possible. Réflexions finales. Le reflux silencieux peut être un compagnon silencieux. Mais il ne doit pas dominer votre vie. Avec les bons outils, une alimentation consciente et un mode de vie conscient, vous pouvez reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. De nombreuses personnes ont réussi à soulager leurs symptômes, et vous pouvez le faire aussi. Faites confiance à votre corps. Écoutez-le et accordez-vous le temps nécessaire pour améliorer durablement votre santé. En abandonnez pas. Chaque pas compte. Pièce jointe. Sources et littérature importantes. Comprendre le reflux silencieux. Reflux laryngopharyngeal. LPR. Et le traiter avec ce qui nécessite une connaissance approfondie de la nutrition, de la digestion et de la gestion des symptômes du reflux. Voici quelques études scientifiques, livres et autres ressources utiles pour approfondir le sujet. Livres sur le reflux et la nutrition. Gout acide. Le régime anti. Reflux livre de recettes et remèdes par le Dr Jamie Kaufman et Jordan Stern. Ce livre fournit des informations détaillées sur les causes du reflux silencieux et présente un régime alimentaire spécial qui peut soulager les symptômes du reflux. Il contient de nombreuses recettes affables tenir un acide pour les personnes concernées. L'acide observateur régime alimentaire du Dr Jonathan Aviv. Le Dr Aviv, un otorhinolaryngologiste renommé, explique comment les symptômes de reflux silencieux se développent et comment un régime alimentaire affable tenir un acide peut apporter un soulagement à long terme. Le livre contient également des conseils utiles pour changer de mode de vie. L'anti-inflammatoire complet régime pour débutants par Dorothy Kalimaris. Cette ressource fournit des conseils nutritionnels pratiques pour un régime
inflammatoire qui peut aider à soulager les symptômes du reflux and ciblant la nature inflammatoire de la maladie. Articles et études scientifiques. Kaufman, J.A. et al. 2010. Prévalence des symptômes de reflux laryngopharyngeal chez les patients présentant des symptômes persistants de la gorge. Cet article examine la prévalence du LPR chez les patients présentant des symptômes de gorge et explique à quelle fréquence la maladie n'est pas diagnostiquée. El Serag, H.B. 2014. Reflux gastro-œsophagien. Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre. Une étude approfondie sur les troubles gastro-œsophagiens, les maladies de reflux et leurs effets, y compris une analyse du reflux silencieux et des stratégies de traitement. Aviv, J. 2017. Reflux laryngopharyngeal. Review complète du diagnostic, de la physiopathologie et du traitement. Cet article fournit une analyse plus approfondie des causes et des options de traitement du reflux silencieux et montre comment le régime alimentaire et le mode de vie peuvent influencer l'évolution de la maladie. Autres liens et contacts. Voici quelques ressources et organisations en ligne fiables qui offrent des informations utiles et un soutien sur le reflux silencieux. Société allemande de gastroentérologie, des maladies digestives et métaboliques, DGVS. Site web, https://www.dgvs.de. La DGVS propose des informations actuelles sur les maladies gastro-œsophagiennes, maladies de reflux. Y compris les approches diagnostiques et thérapeutiques du reflux silencieux. Vous trouverez ici des informations spécialisées et des résultats de recherche actuels. Académie américaine d'otorhinolaryngologie, chirurgie de la tête et du cou. Site web. LRAOHNS est l'une des principales organisations pour les otorhinolaryngologistes et offre des informations complètes sur le reflux laryngopharyngeal, le diagnostic et les options de traitement. Acide Observateur Dr. Jonathan Aviv. Site web. https://www.acidewatcher.com. Le site web du Dr. Aviv contient des informations et des ressources précieuses pour traiter le reflux par le biais d'un régime alimentaire, de changements de mode de vie et d'approches médicales. Conseils en matière d'allergies, de troubles gastro-intestinaux et de nutrition. Site web. https://www.refluxgate.de. Une plateforme qui traite spécifiquement des maladies de reflux, y compris le reflux silencieux. Vous trouverez ici des témoignages et des conseils utiles sur le régime anti-reflux. Spécialistes et nutritionnistes pour le reflux silencieux. Le traitement du reflux silencieux nécessite souvent une collaboration entre des spécialistes, des diététiciens et éventuellement d'autres prestataires de soins de santé. Voici quelques conseils pour trouver les bons professionnels. Spécialistes en médecine orale. Les médecines orales sont généralement le premier point de contact lorsque des symptômes de reflux silencieux tels que un enrhuement, un toux chronique ou un besoin de se racler la gorge apparaissent. Ils peuvent effectuer des tests tels que la laryngoscopie pour vérifier l'état de la gorge et du larynx. Comment trouver le bon spécialiste? Utilisez des portails en ligne tels que Jamida, www.jamida.de,
Portrauver des Specialists dans votre région et liri leavis de autres patients. Rensignez vous sur votre expérience spécifique avec LPR. Car tous les médecins oraux ne sont pas spécialisés dans ces problèmes spécifiques. Gastroentérologues. Les gastroentérologues se spécialisent dans les maladies gastro-intestinales et peuvent diagnostiquer et traiter les causes sous-jacentes du reflux, y compris le reflux silencieux. Ils effectuent souvent des tests tels que des mesures de pH ou des endoscopies. Ou grave trouver un gastroentérologue. La Société allemande de gastroentérologie, des maladies digestives et métaboliques, DGVS, propose des répertoires de spécialistes. Vous pouvez vous renseigner sur les gastroentérologues spécialisés grâce aux services des médecins sur des plateformes telles que Senego, www.senego.de. Nutritionista. Un nutritionista certifié peut vous aider à élaborer un régime alimentaire personnalisé pour soulager vos symptômes de reflux. Un nutritionista peut vous guider pour intégrer des aliments alcalins et plus acides et vous apprendre à contrôler correctement les portions. Comment trouver le bon nutritionista? La Société allemande de nutrition, DGE, propose un répertoire de nutritionistes certifiés. Visitez le site web à l'adresse https://www.dge.de. Assurez-vous que le nutritionniste a de l'expérience avec les patients souffrant de reflux. Car le reflux silencieux nécessite une stratégie nutritionnelle spécialisée. Médecine intégrative naturopathe. Dans certains cas, les praticiens de médecine intégrative ou les médecins naturopathes peuvent également être utiles pour adopter une approche de traitement holistique combinant des changements alimentaires, la gestion du stress et des remèdes naturels. Ou grave trouver la médecine intégrative. Cabinets naturopathiques ou cliniques de médecine intégrative qui adoptent une approche holistique et offrent un soutien pour les troubles gastro-intestinaux et les symptômes de reflux. Renseignez-vous sur les approches nutritionnelles et les remèdes à base de plantes comme le gingembre, l'aloe vera ou les probiotiques. Conclusion. Un traitement et un contrôle appropriés du reflux silencieux commençant par des informations solides et le soutien de professionnels. En consultant la littérature, l'étude et les spécialistes médicaux pertinents, vous pouvez développer des stratégies personnalisées pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé. Les nutritionnistes, gastroentérologues et oraux peuvent vous aider à traiter les causes du reflux et à améliorer votre quotidien à long terme. Les meilleures vitamines pour soulager le reflux silencieux. Edition bonus. Les vitamines et les nutriments jouent un rôle important dans le soutien d'une digestion saine et peuvent aider à soulager les symptômes du reflux silencieux. Reflux laryngopharyngeal, LPR. Une alimentation équilibrée et un apport ciblé en vitamines peuvent aider le corps à réduire l'inflammation, à protéger les muqueuses et à améliorer la digestion. Voici les vitamines les plus importantes qui peuvent aider en cas de reflux silencieux. Vitamine D. Pourquoi cela aide? La vitamine D est importante pour la santé immunitaire globale et favorise la digestion. Une carence en vitamine D peut altérer le fonctionnement du système digestif et aggraver l'inflammation, ce qui peut aggraver les symptômes du reflux silencieux. Sources.
La lumière du soleil est la meilleure source naturelle de vitamine D de plus. Les aliments riches en vitamine D se trouvent dans les poissons gras par exemple, le saumon, le maquereau, les œufs et les produits laitiers enrichis. Pour les personnes qui reçoivent plus de soleil, les suppléments de vitamine D sont une bonne option. Posology. La dose quotidienne recommandée de vitamine D est d'environ 800 à 1000 UI. Il est conseillé de faire tester votre taux de vitamine D dans le sang afin de déterminer la dose appropriée. Vitamine C. Sous forme non acide. Pourquoi cela aide? La vitamine C est un puissant antioxydant qui renforce le système immunitaire et possède des propriétés anti-inflammatoires. Il aide à protéger les muqueuses et favorise la guérison des lésions tissulaires causées par le reflux. Attention! Assurez-vous d'utiliser des formes non acides de vitamine C par exemple. L'ascorbate de calcium ou l'ascorbate de sodium. Car les formes très acides, comme l'acide ascorbique, peuvent aggraver les symptômes du reflux silencieux. Sources. Les sources naturelles comprennent les baies, le brocoli, les poivrons et les épinards. En ce qui concerne les compléments alimentaires, recherches des produits à base de vitamine C tamponnée. Posology. La dose quotidienne recommandée est de 500 à 1000 mg. Si vous obtenez de la vitamine C à partir de sources naturelles, la quantité est souvent suffisante. Vitamine E. Pourquoi cela aide? La vitamine E est un puissant antioxydant qui réduit l'inflammation et protège les muqueuses. Il aide à protéger les cellules des dommages causés par l'excès d'acide gastrique et favorise la guérison des tissus irrités de la gorge et de l'œsophage. Sources. Les bonnes sources de vitamine E sont les noix par exemple les amandes, les noisettes, les grains, les avocados, les épinards et les huiles végétales, comme l'huile d'olive. Posology. Une dose quotidienne de 15 mg est recommandée. Lorsque vous prenez des suppléments, recherchez des formes naturelles de vitamine E, d'alpha-tocopherol, vitamine A. Pourquoi cela aide? La vitamine A soutient la santé des muqueuses du tube digestif et peut aider à régénérer les muqueuses de l'œsophage et de la gorge. Cela peut favoriser la guérison des dommages causés par le reflux acide. Sources. La vitamine A est abondante dans les carottes, les patates douces, les légumes à feuilles vertes et les poivrons rouges. Attention! Une consommation excessive de vitamine A provenant de suppléments peut être toxique. Il est plus sain d'obtenir de la vitamine A à partir d'aliments naturels. Posology. La dose quotidienne recommandée pour les adultes est d'environ 700 à 900 microgrammes. Parlez à votre médecin avant de prendre des suppléments à forte dose. Vitamines B. Pourquoi ils aident? Les vitamines B, en particulier la vitamine B6 et la vitamine B12, jouent un rôle important dans la fonction nerveuse et la régénération des tissus. Une carence en vitamine B12 peut être causée par l'utilisation à long terme d'inhibiteurs de la pompe à protons. Car ceux-ci inhibent l'absorption de la B12. Sources. La vitamine B6 se trouve dans les bananes, les avocados, la volaille et les produits à grains entiers. La vitamine B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale tels que les œufs, le poisson et la viande. Posology.
La dose quotidienne recommandée pour la vitamine B6 d'environ 1,3 mg et pour la vitamine B12 de 2,4 mcg. Un test sanguin peut aider à déterminer si une supplémentation est nécessaire. Magnesium. Pourquoi cela aide? Bien que le magnésium ne soit pas une vitamine, c'est un minéral essentiel qui favorise la relaxation musculaire du système digestif. Il aide à prévenir les spasmes qui peuvent survenir en raison du reflux et s'augmente le bon fonctionnement du sphincter œsophagien inférieur. Ce qui empêche le reflux de l'acide gastrique dans l'œsophage. Sources. Les légumes à feuilles foncées par exemple les épinards, les amandes, les graines de citrouille, les produits à grains entiers et les légumineuses sont de bonnes sources de magnésium. Posology. La dose quotidienne recommandée est d'environ 300 à 400 mg. Parlez à votre médecin si vous souhaitez prendre des suppléments de magnésium, en particulier si vous prenez des médicaments tels que des inhibiteurs de la pompe à protons, qui peuvent réduire les niveaux de magnésium. Zinc. Pourquoi cela aide? Le zinc favorise la cicatrisation des tissus et possède des propriétés anti-inflammatoires. Il est important pour la régénération des muqueuses et peut aider à réparer les zones irritées de la gorge et de l'œsophage. Sources. Les hôtes, le bœuf, les pois chiches, les graines de citrouille et les noix sont riches en zinc. Posology. La dose quotidienne recommandée pour les adultes est de 8 à 11 mg. Lors de la prise de compléments alimentaires à long terme, il est important d'éviter le surdosage. Conclusion. Les bonnes vitamines et minéraux peuvent aider à soulager le reflux silencieux et à soutenir la santé digestive. Il est important d'obtenir des vitamines à partir d'une alimentation équilibrée et d'utiliser des suppléments en cas de besoin. Avant de prendre des suppléments, il est conseillé de consulter votre médecin ou votre nutritionniste pour trouver les dosages corrects et les préparations les mieux adaptées à vos besoins. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.